mafunzo trainings kwenye corporate, lakini pia kwenye makongamano kama hivi. Lakini cha pili, tunafanya business advisory services, ushauri wa kibiashara, mambo yanayohusiana na biashara. Na cha tatu, tunakuwa na program za mentorship na coaching kwa ajili ya watu mbalimbali. Kwa tunafanya kazi maeneo mbalimbali na kwa watu mbalimbali pia. Kitaaluma nimechanganya mambo mengi kidogo, lakini degree yangu ya kwanza nilifanya kwenye business management kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam. Nili specialize kwenye accounting, lakini bahati mbaya au bahati nzuri sijawahi kuwa mhasibu. Niliamua kufanya vitu vingine, na ndio maana nafikiri Mungu alisema pia kujifunza. Lakini nilifanya postgraduate kwenye economic diplomacy au diplomasia ya uchumi. Nimefanya kazi kama mwajiriwa kwa miaka kama 3-4 hivi. Nilikuwa nafanya kazi na shirika la Umoja wa Mataifa linaitwa UNESCO, na baada hapo ni staff. Kwa sababu yale ambayo mnafundishwa hapa, huwa kila nikienda kwenye makongamano ya vijana kama hivi, huwa natamani sana na mimi ningejifunza mapema sana. Huwa nawaambia watu kuna miaka kama 12-13 nilipoteza ya kujitafuta, ya kujiuliza mimi ni nani, ya kujiuliza nataka nini kwenye maisha yangu, ya kujiuliza nina uwezo gani ambao ninaweza kuutumia. Sasa naomba nianze kusema kwamba anayefanikiwa huku duniani sio kwamba ana akili nyingi sana kuliko wale ambao hawajafanikiwa. Unaweza kuwa na uwezo mkubwa sana kwenye mambo mengi mno, hata darasani pia, lakini mwisho wa siku usiwe mtu ambaye umefanikiwa sana kimaisha. Kwa mimi katika kujitafuta nilianza kusoma vitabu, na kati ya vitu vimebadilisha sana kwenye maisha yangu ni usomaji wa vitabu. Kwa nilianza kujiuliza swali la msingi ambalo na wewe pia unawezekana umeshakujiuliza, kwamba ni kwa nini watu ambao wanaweza wakawa wametoka kwenye familia moja, lakini baada ya muda mwingine anakuwa amefanikiwa, mwingine hajafanikiwa? Au nini kinatokea watu wamesoma chuo kimoja, wamemaliza pengine mwaka mmoja wa masomo, wengine wamesoma kozi zinazofanana, kwa inawezekana watu ambao pengine wamesoma chuo kimoja, maybe people who may have studied at the same university, wamesoma pengine course moja, they may have studied the same course, wamaliza mwaka mmoja, they may have finished the same year, wengine wanawezekana wamefaulu kwa kiwango kinachofanana, and they may have even been successful, they might have received the same GPA. Lakini ukiwafuatilia baada ya miaka michache, but if you make a follow up on them after a few years, utagundua kwamba maisha yao yako tofauti sana. You will realize that they have different types of lives. Ukienda kwenye biashara, kuna watu wameanza biashara mwaka mmoja. If you go into the business space, there are people who have started businesses in the same year. Wengine walianza na mtaji unaofanana, and they even started with the same amount of capital. Lakini baada ya muda maisha yao yako tofauti sana. But after a while their lives are very different. Swali langu likawa ni nini kinatofautisha mafanikio ya watu huko duniani? So my question was, what is it that makes people's success levels different? Mara kwanza niliaminishwa kwamba shule inatofautisha maisha ya watu. At the beginning I used to think that having a different type of education might make your lives different. Lakini kadiri nilivyoendelea kutafuta niligundua sio kweli. But as I continued my research, I realized that that wasn't true. Sababu wako watu ambao wamesoma sana, because there are people who have studied a lot, lakini maisha yao huwezi kuyafurahia na huwezi kuwa inspired na maisha yao. But the kind of life that they live is not very inspiring. Kwa maana shule pekee yake sio factor ya kutofautisha maisha ya watu wawili. Which means that education on its own is not enough to differentiate people. Kwa hiyo nikagundua kwamba huku duniani kwanza kuna aina 4 za elimu
ambazo mtu anatakiwa kuwa nazo. So I came to realize that in this world there are 4 types of education that people must have. Ya kwanza huwa tunaita scholastic education. The first is called scholastic education, ambayo maana yake ni elimu ya msingi ya ufahamu wa mambo ya msingi. And that is like the basic level of knowledge that one should have. Ambayo tunaita kusoma, kuandika na kuhesabu. Which is writing, reading, and being able to count. Ambayo yenyewe inakupa tu awareness ya maisha kwa ujumla wake. Which actually just allows you to be aware, gives you a basic awareness of life. Haiwezi kusaidia kufika sana mbali kwenye maisha. It cannot really help you to go far in life. Ya pili tunaita professional education. The second type is professional education. Au elimu ya kitaaluma. Or specialized education. Kwa unaposema mimi ni muhandisi. So when you say that I'm a writer, au mimi ni daktari, or I'm a doctor, au mimi ni mwanasheria, or I'm a lawyer, hapo unajitafsiri kwenye professional education au elimu ya kitaaluma. You're basically just explaining what your specialization is. Lakini na yenyewe pia ina madhaifu yake mengi sana. But even this one has its weaknesses. Ukisoma mtaalamu mmoja anaitwa Professor Howard Gardner. If you read about a certain professor called Howard Gardner, aliwahi kufanya utafiti mwaka 1983. He did some research in 1983. Akagundua kwamba mwanadamu ana intelligence za aina kama 9 hivi. He realized that a human being has 9 types of intelligence. Kwa kila mtu anayezaliwa ana ujinesi fulani kwa ndani yake. So every person who was born has some type of genius within them. Lakini ubongo wetu unafanya kazi kwenye makundi mawili, upande wa kushoto na upande wa kulia. But the way our brain works, it is divided into two spaces. Na upande wa kushoto kuna aina mbili kati ya zile 9 za genius. On the left hand side of our brain, there are 2 out of the 9 types of genius. Na upande wa kulia kuna aina 7 zilizobakia za ule genius. And on the right hand side of our brain, there are the remaining 7 types of genius. Sasa udhaifu wa shule ni kwamba unaweza tu ilivyodesigniwa shule inaweza tu kutap upande mmoja wa brain yako, upande wa kushoto. And so the weakness of formal education is that it can only tackle one side of your brain. Ambako kuna aina mbili nimesema. And where there is only 2 types of geniuses. Kwa hiyo kwanza tunaita mathematical intelligence. The first type is called mathematical intelligence. Kwa mtu yote ambaye anajua mambo ya namba, anajua mambo ya hesabu, mfumo wa shule unamfavor kufaulu na kufanikiwa kwenye elimu. So for anyone who's good at numbers, the formal education system favors them. Na mwingine tunaita word smart. And the second one is called word smart. Au language smart. Or language smart. Kwa mtu yote ambaye ana uwezo wa ufahamu wa lugha, kwa maana ya uelewa wa mambo katika perspective tofauti, mfumo wa shule pia utamfavor tofauti vizuri. So any other person who has a talent for languages, well, they will be favored as well in the formal education system. Ndio maana ukiangalia professions ambazo zinaonekana ziko smart sana zitadili na aina hizo za mbili za intelligence. And so if you look at the professional space, for those professions that need a certain type of specialization, you'll find that those types of people are favored. So swali linakuja, hawa ambao intelligence yao iko upande wa kulia na mfumo wa shule au specify namna ya kuwasaidia, inakuwaje kuhusu maisha yao? And so when we move on to those whose type of intelligence is found on the right side of the brain, and we know that the formal education system does not support that, what kind of life are they going to lead? Ndio maana kuna watu wengi sana, na kumekuwa na debate hiyo kwa muda mrefu, kwamba kwa nini inaonekana wafanyabiashara wakubwa na wajasiriamali wakubwa hawajasoma sana. And so there's been a debate, an ongoing debate, whereby we're asking ourselves, why is it that big entrepreneurs and big businessmen and women happen to be people who haven't been really educated? Sasa swali sio kwamba mfumo wa elimu haufai. The question is not that the formal education system is not good. Ila ni kwamba mfumo wa elimu umeshindwa kucapture intelligence ya watu. It's just that the formal education system was unable to capture that type of intelligence. Ni sawa na kusema kwamba una samaki baharini. It's the same as saying that you have fish in the sea. Na una ndege anayeruka. And you have birds that fly. Alafu wote uwashindanishe kuogelea. And you try and make both of them compete at swimming. Obviously samaki atamshinda ndege, sio? The fish will obviously win. Kwa maana yake mfumo sio ndivyo ulivyo. So that is how the formal education kuna watu ambao si kwamba hawana akili au wako smart.
So there are people, it's not that they're not intelligent or smart, ila mfumo umeshindwa kujua namna gani ya kutumia ule usmart wao au genius wao ili waweze kufanikiwa kwenye maisha. but the formal education system hasn't found a way to use their type of genius. Kwa hiyo nilipogundua hilo nikagundua kwamba kumbe is very possible, inawezekana kabisa ukasoma vizuri na ukawa na elimu yako kubwa sana, lakini ukawa haujatumia uwezo wako ambao Mungu alikupa nao. And so he came to realize that you may have studied a lot and you may have used your intelligence, but you may not have used the full capacity of your intelligence. Siku moja niliitwa na kituo cha radio cha Clouds FM. He was once called by Clouds FM. Wakanipa mada, tukawa tunajadiliana, wanauliza swali. They gave him a topic and they started asking him questions. Wale watu ambao walikuwa ni Tanzania 1 wako wapi? For all those people who got a Division 1 in Tanzania, where are they? Okay, sasa hizo wameacha kutangaza, lakini miaka yao walikuwa wanatangaza. Back in those days, they used to announce them. Kwenye nchi zingine ukiwasikia ni watu ambao wamefanya vitu vikubwa sana, wamekuwa kwenye history za mambo makubwa kwenye mataifa yao. In other countries, people of that caliber are doing really big things. Swali likawa hawa kwetu wameenda wapi? And so the question was, what about the ones in Tanzania? Where are they? Na waliniita kwa sababu na mimi niliwahi kuwa mmoja wapo. And they called me because I was one of them. Kwa hiyo swali lilitafakarisha sana. And so that question made me think a lot. Nikapata kusoma kitabu kimoja. And I started reading a book. Kinasema hivi. Which says, why A students work for C students and B students are employed by the government. Kwa nini watu walikuwa wanapata A darasani wanaajiriwa na watu walikuwa wanapata C? Na watu walikuwa wanapata B average wanaingia kwenye mfumo wa kufanya kazi zaidi. Tafsiri naona anatafakari kwanza kabla hajatafsiri. You've already done the work. You've already said it all. Okay. So, point ni kwamba it is very possible kufaulu sana darasani. Inawezekana ukafaulu sana darasani, lakini ukashindwa kutumia hicho ulichokipata kukusaidia kwenye maisha ya kawaida. But you may be unable to use what you've received to help you in your everyday life. Sasa Mungu anazungumzia aina ya pili ya education ambayo nimesema inaitwaje? Professional education. So here we're speaking about professional education. Maana yake ni kwamba nimeshakutana na mtu ambaye ana masters in entrepreneurship lakini anatafuta kazi. I've once met someone who has a master's in entrepreneurship, but he's looking for a job. Nimeshakutana na professor of business management lakini hana biashara. Have you ever met a person who's a professor in business management, but he doesn't have? Tafsiri yake ni kwamba mfumo wa elimu aliyopata haujamsaidia kutoa matokeo yanayoendana na elimu yake. So what we understand by that is that the type of education they received has not helped him to bring out those. Sasa nini kina miss? So what is missing? Kuna aina mbili za elimu ambazo zina miss. There are two types of education that ambazo wewe unataka sasa uzitolee umakini na uzingatie zaidi. These types of education I want you to be very careful about and note. Ya tatu, elimu inayomisi tunaita personal development knowledge au elimu ya kujitambua, ambayo elimu hiyo inakusaidia kujijua wewe ni nani. So the third type of education, which is the personal development one, helps you to realize what kind of person you are. Inakusaidia kujibu maswali, kwa mfano, kwa nini niko duniani? It helps you answer questions such as, why am I in this world? Kwa nini nimezaliwa? Why was I born? Nilizaliwa kufanya nini? What was I born to do? Kwa sababu kwa mujibu wa maandiko, because according to the scriptures, kusudi langu alianza siku nimezaliwa, linaanza kabla sijaingia kwenye tumbo la mama. My purpose does not begin when I'm born. It began even before I was in my mother's womb. Ndio maana Mungu alimwambia Yeremia, and that's why God said to Jeremiah, kabla sijakuumba katika tumbo la mamako nilikufahamu. Before I created you and wove you in your mother's womb, I knew you. Na kabla hujazaliwa nilikutenga. And before you were born, I had sanctified you. I had sanctified you. Nilikutenga kwa kazi maalum. I had sanctified you for a specific job. Kwa maana yake kwamba ninapokuja duniani kumbe tayari nina mission ambayo nimeibeba ndani ya moyo wangu. So when I come to this world, I already have a mission inside of me. Ndio maana kama uko hapa na ulizaliwa katika mazingira ambayo unafikiria bahati mbaya, napenda kukumbusha kwamba kwa Mungu hakuna bahati mbaya. And so if you're here and you're born in a manner that may appear was not a very good one,
everyone, I'd like to remind you that there is no bad luck with God. Inawezekana wazazi wako wameplan. It's probable that your parents had not prepared for you. Jua kwamba Mungu angeweza kuzuia. As long as amekuruhusu kuja, maana yake kuna kusudi fulani ambalo umelibeba dunia inalisubiri ili uweze kufaidika nalo. As long as God has allowed you to be in this earth, there is a certain purpose that God has put inside of you that you need to fulfill in this world. Kwa personal development inajibu maswali namna hiyo. Nina malengo gani kwenye maisha yangu na ninawezaje kuyakamilisha kwenye maisha yangu? So personal development is about, what are the goals that I have in this life and how can I fulfill them? Najengaje nidhamu katika maisha yangu? Personal discipline. Nidhamu binafsi. Nawezaje kujenga ili niweze kufikia malengo yangu? And how do I build self or personal discipline in my life so I can reach my goals? Sasa hivyo vitu havifundishwi kwenye mfumo wetu wa kawaida wa shule. Nataka wewe vitafute ili vikusaidie. And at the moment, these things are not taught in our formal education system. It's something that you have to research yourself. Na aina nne ya elimu tunaita financial education au financial intelligence. And another type of education is called financial education or financial intelligence. Au elimu ya fedha. Or being educated on finances. Sasa hii ina udhaifu mkubwa sana kwa sababu ni kitu, fedha katika mazingira yetu ya kawaida ni kitu kama vile tunakiambatanisha na uovu, tunakiambatanisha na kitu kisicho kizuri sometimes. And so finances in our midst is something that we look upon as negative. We look at it as if it's something that is wrong or something that is not good. Lakini elimu ya fedha inalenga kukusaidia mambo yafuatayo. But financial literacy helps you with the following things. Kwanza inakusaidia kujua namna gani unaweza kutengeneza pesa kwenye maisha yako. It helps you to understand how you can make money in your life. Kumbuka, namna unavyotengeneza pesa ni muhimu zaidi kuliko kiwango cha pesa unachoingiza. Remember that the way in which you create money is a lot more important than the amount of money that you bring in. Kwa Kiingereza ningesema how you make money is more important than what amount of money you're making. Kwa hiyo issue sio tu kwamba naweza kutengeneza pesa, issue ni unazitengenezaje, kwa sababu namna unavyozitengeneza itajulisha unaweza ukazipata kwa muda gani na kwa umri gani mpaka unazeeka. And so it's not just about the amount of money that you bring in, but it's about the way in which you bring in that money, the way you create that money. Because the way you create that money will determine at what point in time you will get that money and how you will be able to use it. Na namna unavyotengeneza pesa unaweza kutengeneza kwa namna nne. So there are 4 ways in which you can make money. Kwanza unaweza kutengeneza pesa kama mwajiriwa. You can first make money by being employed. Kwa mtu anakuajiri na anakulipa ujira kulingana na kazi uliyofanya. And so somebody employs you and they pay you a salary in accordance to the work that you do. Maana ni kwamba unapokuwa mwajiriwa unabadilisha muda, nguvu na ujuzi wako ili ulipwe pesa. And so as an employee, you use your knowledge, your time, and your strength to be paid for the work that you do. Na mimi nafuatilia kwa sababu maneno yote tunayotamka ni muhimu sana kwenye somo na ufundisho. And please pay attention to the words that I'm using because they're very important in what we're learning. Kwa sababu pesa ni exchange of value. Because ni mabadilishano ya thamani. So money is kubadilishana, an exchange of value. Wakati wote unapotoa pesa, maana yake ni kwamba kuna thamani unaitafuta, unaigharamia kwa ile pesa unayotoa. So when you give out money, there's a certain value that you're trying to obtain, and so you are paying to receive that value. Kwa hiyo mtu mwenye thamani kubwa atalipwa pesa nyingi zaidi. So someone who is very valuable will be given a lot more money. Kwa hiyo aliyeajiriwa anafanya biashara pia. So the person who is employed is also a business person. Kwa sababu kwenye maisha haya unafanya selling and buying, unauza na kununua. Na unapouza na kununua inategemea mizani yako ikoje. Okay? When you buy and you sell, it really depends on your weights. Ukiuza zaidi ya unavyonunua, automatically kifedha utakuwa kwa vizuri. Ukinunua zaidi ya unavyouza, hiyo ndio tafsiri tunaita umaskini. If you're selling more than you buy, you will obviously be very prosperous financially. But if you are buying more than you sell, then in Swahili we say that is poverty. Kwa hiyo wewe ukijiangalia sasa hivi, labda kwa wiki moja iliyopita au kwa mwezi mmoja uliopita, ukiangalia umeuza kiasi gani na umenunua kiasi gani,
Kama umeuza zaidi ya ulivyonunua, manake utakuja kufanikiwa kifedha. Ila kama umenunua zaidi ya ulivyouza, manake lazima utakuja kuwa na matatizo ya kifedha. So if you look back at your own life a week ago or a month ago, if you find out that you have sold more than you have bought, then you will obviously be successful. But if you find that you have bought more than you have sold, then there is a bit of a problem there. Kwa mwajiriwa anauza kitu. So an employee is selling something. Na nimekuambia anauza vitu vitatu vikubwa. And I've told you that this person is selling 3 things. Kwanza anauza muda wake. He's selling his time. Ndio maana ukiajiriwa unaambiwa utaripoti saa 2 utaondoka saa 11. And that is why when you're employed, you're told you need to be here by 8 and manake tumenunua muda wako. In other words, your time has been bought. Ndio nakwambia utafanya kazi, utapumzika weekend. And you're told you're going to work and you're only going to rest on the weekend. Nakwambia kwa mwaka tunakuruhusu kupumzika fully kwa siku 28. And you're told that in a year you're only allowed to rest for 28 days. Kwa wamenunua muda wako. So they've bought your time. Lakini pili wananunua nguvu zako. But also, the second thing is that they also buy your strength. Ndio maana lazima utumie nguvu zako kuzalisha unachozalisha. And so that's why you need to use your strength to bring forth what it is that needs to be brought forth. Na tunakulipa kulingana na nguvu unazotumia tunapokuajiri. And we pay you in accordance to the strength that you use to bring forth whatever you need to bring forth. Na cha tatu, and the third thing, anauza ujuzi wake. You are also selling your knowledge. Kwa hiyo kama wewe ni mwanasheria, umeajiriwa kwa sababu ya ujuzi wa mwanasheria. So if you're a lawyer, you have been employed because of your knowledge of the law. Kama wewe ni mwalimu, tumekuajiri kwa sababu ya kuuza ufahamu wako, ujuzi wako juu ya kufundisha. And so if you're a teacher, we have employed you because of your knowledge and your skills in teaching. Sasa kuna challenge ya kukaa hapo. There's a challenge in being in that position. Na challenge iko hivi. And the challenge is, kwa sababu unauza nguvu zangu ninapokuwa nimeajiriwa. Because you're selling your strength when you're employed. Umri unavyozidi kwenda, as you get older, nguvu zangu zinapungua, zinaongezeka. Does your strength increase or decrease? Zinapungua, zinaongezeka? Zinapungua. Kwa maana yake kama nategemea kuingiza kipato changu kwa nguvu zangu, kadiri umri unavyozidi kuongezeka, kipato changu kitaanza kushuka. And so if I have planned to make a living with what I am working at, it means that as I'm getting older, the amount of money that I can make will decrease due to the fact that my strength is also decreasing. Kwa sababu nguvu zangu zimepungua, very obvious, muda wangu wa kutumika kuzalisha pia utafanya nini? Utapungua. And because my strength has decreased, it also means that the time that I use to be able to produce what needs to be produced will also decrease. Kwa maana yake nikibakia hapo, kadiri ninavyozidi kuwa mtu mzima zaidi, which means that if I remain in that position as I get older, kuna siku itafika sitaweza kuingiza pesa. There will come a time when I will not be able to make money. Ndio maana wanakuambia ukifika miaka 55 ni heri retire. Ukifika mwaka 60 tunakuambia kapumzike sasa. And that's why you're told when you get to the age of 55 you can have an early retirement. And if you're at 60 and you're told that you are fully retired. Unaweza ukasema kwa nini mbona bado una nguvu? Lakini wao wanajua kwamba katika mfumo wako wa utendaji nguvu zako zimepungua sana. Kwa hiyo ni wakati sasa wewe kukaa pembeni tumchukue mwingine mwenye nguvu aingie afanye kazi. And you might say, oh, but I'm still very strong, but they know that your ability to produce has decreased, and that's the reason why they're benching you so that somebody else who is stronger can come and take your place. Kwa hiyo makampuni mbalimbali huwa wanafundisha pre-retirement, maandalizi ya kustaafu. Pardon? Kwenye kampuni mbalimbali huwa wanafundisha maandalizi ya kustaafu, pre-retirement training. Yes, kwa hiyo moja frustration au stress ambayo unakutana nayo unapokuwa unawafundisha kwamba anaona amefanya kazi muda mrefu alafu ana matokeo. So one of the things that is very frustrating in his field of teaching pre-retirement preparation is that a lot of people see that they've used a lot of strength but they do not really see what they've achieved. Na tafiti zinaonyesha kwamba wastaafu wengi huwa wanafariki ndani ya miaka 5 baada ya kustaafu. And research shows that a lot of people who are retired usually die within 5 years of retirement. Na wengi wanafariki kwa magonjwa ya moyo. And many of them die of heart-related diseases. Kwa sababu ya stress wanazokutana nazo, kwa sababu wa kujiandaa vizuri mfumo watakaoingiza pesa baada ya kufanya kazi. And this is the reason for that is because they become very stressed because they were never prepared. They never prepared for their retirement.
Kwa hiyo kuajiriwa sio kitu kibaya, ni kitu kizuri. So to be employed is not a bad thing, it's a good thing. Lakini kitakuwa tu kizuri kama utakitumia kutengeneza kipato cha ziada. But it will be a better thing if you use that time so that you can have another source of income to prepare or to create another source of income. Kwa maneno mengine, kuajiriwa kunakupa mbegu ya kutengeneza aina ya maisha unayoyataka. Kuajiriwa sio destination. So in other words, being employed is not a destination. It's an opportunity for you to prepare to have another source of income. Kwa hiyo ya kwanza nimesema unaweza kutengeneza kama mwajiri. Ya pili, unaweza kutengeneza pesa kama mtu aliyejiajiri. So the first thing I said is that you can make money by being employed. The second thing is you can make money by employing yourself. Kwa hiyo unaamua kujiajiri mwenyewe. So you might decide to employ yourself. Nafikiri baadaye tutapata namna ya kuelewa unajiajirije. Kuna vitu mbalimbali unaweza kuvitumia. We will understand later on what you can do to employ yourself. Lakini kujiajiri tofauti yake na kuajiriwa sio kubwa sana. So the difference between being employed and employing yourself is not very big. Tofauti ni kwamba yule aliyeajiriwa anafanya kazi ya mwingine na aliyejiajiri anafanya kazi yake mwenyewe. Lakini wote wanauza muda, wanauza nguvu, wanauza utaalamu wao. The difference is an employed person is working for someone else, but someone who employs themselves is working for themselves. But both of them are still selling their time, they're still selling their strength, and they're still selling their knowledge. Kwa hiyo ndio maana tunasema tofauti aliyeajiriwa na aliyejiajiri. Kwa Kiingereza tungesema aliyeajiriwa he has a job, aliyejiajiri he owns a job. Okay? Kwa aliyeajiriwa ana kazi, aliyejiajiri ana kazi yake mwenyewe. Sasa watu wengi sana ukizungumza, nasikia hata vijana wengi wanasema mimi napenda kujiajiri kwa sababu nitakuwa free, naenda ofisini muda ninaotaka, najilipa ninavyotaka, hakuna mtu wa kunisimamia. Lakini kwa mawazo yangu na kwa mtazamo wangu nafikiri kujiajiri ni kazi ngumu zaidi kuliko kuajiriwa. So you hear a lot of young people saying, oh, I'd like to employ myself because I can go to work at the time when I want, I can pay myself how I want. But in actual fact, it is a lot more difficult to employ yourself than to be employed. Kwa sababu ukiajiriwa kuna mtu anakuwazia kuhusiana na utakavyolipa, lakini ukijiajiri ni wewe sasa ndio mwenyewe unaingiza unachojilipa. Because when you're employed, there is someone who's actually thinking about how much you need to be remunerated for. But when you employ yourself, those decisions are on you. Kwa hiyo unapotaka kujiajiri, tafsiri yake ni kwamba unasema nataka kutengeneza kazi yangu mwenyewe. So when you say that you would like to employ yourself, the definition of that is that you would like to create your own job or your own work. Na ni mwanzo mzuri wa kuelekea kwenye uhuru wa kifedha. And it's a good beginning to lead you to financial freedom. Ingawa mtu aliyeajiriwa na mtu aliyejiajiri, tofauti yao ya kwanza sio wanachofanya. Tofauti yao ya kwanza ni mindset walionayo katika wanachofanya. And so the difference between someone who's employed and someone who has employed themselves, the difference is not in what they do, the difference is in their mindset. Kwa hiyo ya tatu, unaweza kuingiza pesa kama mfanya biashara. So the third way of making money is by being a business person. Kwa hiyo ya kwanza ni kwamba ya kwanza unaweza kuajiriwa, ya pili unaweza kujiajiri, ya tatu unaweza kuwa mfanya biashara. So the three ways of making money is number one, being employed, number two, employing yourself, and the third one is being a businessman or woman. Na ukifanya biashara maana ni kwamba unatumia mifumo kutengeneza pesa. And so being a business person means that you're using different types of strategies to bring in money. Kwa hiyo aliyeajiriwa na aliyejiajiri wao ndio system ya kutengeneza pesa. Akiumwa pesa zingi, akipata ulemavu apate pesa. Kwenye biashara ni tofauti. Biashara maana yake kuna mifumo, kuna systems ambazo zenyewe zinaweza kunisaidia mimi kuendelea kuuza au kufanya biashara hata kama mimi physically siko pale. And so people who are employed and people who have employed themselves, they are actually the money-making systems. But for someone who is a business person, they actually use the systems that have already been put in place to make money. Kwa hiyo kwa urahisi sana ningeweza kutofautishia mtu aliyejiajiri, kwa sababu sio kila aliyejiajiri anafanya biashara.
Okay, not everyone who has employed themselves is a business Na person. watu wengi naona wana confuse sana. Mtu anasema mimi niko nafanya biashara. And many people confuse the two. Biashara sio tu kuuza na kununua. Biashara ni mifumo inaweza kujiendesha hata wewe kama haupo. Okay, business is not employing yourself. It is the systems that can be used to make money even when you are not present. Kwa kama ukiondoka biashara unayosema unayo haiwezi kufanyika, maana yake sio biashara. Hapo ni kwamba umejiajiri kwenye kufanya kitu. Okay, so if you actually are away, and if that business cannot run without you being there, that means that is not a business. You have just employed yourself. Na nne tunawaita wawekezaji. And the fourth way of making money is called investors or investment. So wawekezaji maana yake ni kwamba wanawekeza mahali fulani ambako hapo mahali panawazalishia pesa bila wao kulazimika kufanya kazi. And so investors have invested their funds somewhere where money is being made, and so they are making money without actually having to work. Sasa nataka nikutofautishe katika makundi manne niliyotaja. I'd like to differentiate between these four groups that I have mentioned. Kundi la kwanza na la pili, walioajiriwa na waliojiajiri wako kwenye kategori moja, wanafanana. The first and the second group, the employed and those who have employed themselves, are the same group. They are in categories that resemble each other. Na kundi la tatu na la nne, kwa maana ya wafanyabiashara na wawekezaji, wanafanana pia. And the third and the fourth group, the business people and the investors, they are also in groups that resemble each other. Tofauti yao ni makundi ya mawili. What is the difference between these two groups? Kundi la kwanza, the first group, wanafanya kazi ili wapate pesa. The first group works in order to make money. Kundi la pili, the second group, wanaituma pesa ili watengeneze pesa. They use money in order to create more money. Na mimi hiyo tofauti nafuatilia sana kwa sababu hiyo ndio itakao kusaidia kuelewa, kwa sababu nimesema ujasiriamali ni mindset. So you need to make a thorough follow-up of this second group, because we've said that entrepreneurship is, ni mtazamo fulani ambao unakuwa umeujenga kuhusiana na kitu ambacho unakifanya. It's a certain mindset that you have built in relation to what you're doing. Kwa hiyo takwimu zinaonyesha kwamba statistics show kundi la kwanza la waajiriwa na waliojiajiri ni 95% ya watu wote duniani. That the first and the second group are 95% of all the people in the world. Wafanyabiashara na wawekezaji ni 5% tu ya watu wote duniani. Business people and investors comprise only 5% of the people who are in the world. Kwa unaweza kuona sababu kubwa ni tofauti ya namna wanavyofikiri na kuona mambo. So you can see that the only big difference is the way that they think and the way that they perceive things. Lakini ukija kwenye kipato sasa, when you come to their remuneration or salary, tukichukua kipato chote cha duniani kilichopo, if you take the salary, the total salary of the entire world, kundi la kwanza ambalo ni waajiriwa na waliojiajiri wanapata kipato 5% tu ya kipato chote kilichopo duniani. The first and the second group, those who are employed and those who have employed themselves, only make up 5% of the total salary of the world. Alafu kundi la pili la wafanyabiashara na wawekezaji wanamiliki 95% ya kipato chote kilichopo duniani. And the second group, the one that comprises business people and investors, they make up 95% of the world's total income. Kama umeelewa ni hivi ninachojaribu kusema. If you've understood, what I'm trying to say is 5% ya watu duniani, 5% of the people in the world, wanamiliki 95% ya kipato kilichopo duniani. They are in possession of 95% of the world's income. Alafu 95% ya watu wote waliobakia duniani, and 95% of the remaining people in the world, wanagawana 5% ya kipato chote kilichopo duniani. They share 5% of the remaining amount of income in the world. Sasa unaweza ukaona kazi ilivyo ngumu kwa wewe kuingia kwenye hiyo 5% ya watu duniani.
So you can see how difficult it is for you to be a part of the 5% of those people in the world. Ndio maana Yesu kwenye Biblia alisema maskini mtakuwa nao siku zote. And that is why Jesus said in the Bible that you will always have poor people with you. Hajasema lazima uwe wewe, lakini mtakuwa nao. He didn't say that the poor person has to be you, but they will always be. Kwa sababu alikuwa anaona namna ambavyo ni ngumu watu kuelewa somo la biashara na ujasiriamali. Because he could see how difficult it is for people to understand about business and entrepreneurship. Kwa taarifa yako, watafiti wa Biblia wanasema kwamba 80% ya mifano ya Yesu ilihusu pesa na biashara. If you didn't know, 80% of the parables or examples that Jesus used in the Bible were about finances and business. Kiangalia anazungumza talanta. If you look when he speaks about talents, aliwapa mwingine 5, mwingine 2, mwingine 1, akaambia nendeni mkafanye biashara. And he says he spoke of some with 5 talents, others with 2, and others with 1. He said to them, "Go and do business." Na nataka nirekebishe kitu kidogo, mindset kidogo ambayo naona kanisa linasumbuka nayo sana. I would like to help to tweak or to change a certain type of mindset that the church is actually having a hard time with. Hakuna uhusiano wa utajiri na kuwa mwenye dhambi. There is no relation whatsoever between being rich and being a sinner. Hakuna uhusiano wa maskini na utakatifu. There is no relation whatsoever with being poor and being a saint. Tutakutolea mfano mrahisi sana. Let me give you a very easy example. Biblia inazungumza juu ya mtu mmoja anaitwa tajiri ambaye hamtaji na mtu mmoja maskini anaitwa Lazaro. The Bible speaks of a rich man whose name is not mentioned and of a poor man called Lazarus. Biblia inasema siku moja wote wawili wakafa, Lazaro akafa na tajiri yule akafa. The Bible says that one day they both died, the rich man and Lazarus. Na Biblia inatuonyesha sasa baada ya kufa wanatuonyesha kule mbinguni ilikuwaje. And after they died, the Bible shows us what happened to them in heaven. Biblia inasema yule tajiri akaenda motoni. The Bible says that the rich man went to hell. Lazaro akaenda mbinguni. And Lazarus went to heaven. Sasa mara nyingi ukisoma pale unafikiri kwamba kilichompeleka Lazaro mbinguni ni umaskini wake na kilichompeleka tajiri motoni ni utajiri wake. Many times people think that what made Lazarus go to heaven was his poverty, and what made the rich man go to hell was his richness. Lakini Biblia inatueleza kwamba kule alikokuwa Lazaro amekaa mbinguni kulikuwepo na mtu mmoja anaitwa Ibrahim. But the Bible also tells us that where Lazarus was in heaven, there was also Abraham. Tuma kwenye Mwanzo 13:2 anasema Ibrahim alikuwa kwamba kama Kristo kazi ya mojawapo amekuja ni kutupatia maisha mazuri. Will always be poor. Christ died. So you can actually get to heaven and then you could still look as someone who is fit to be sent around. Kwa hiyo usidharau elimu ya fedha au mambo ya biashara au jasiriamali ukasema mimi tunataka kwenda huko mbinguni. Unaweza ukakosa siti tukakupakata. Alafu ukasema kama vile Mungu ana upendeleo. Kumbe might still look down upon you, so you must realize that financial literacy is actually something that God values. Mpige makofi kama umeelewa. Sasa ukisoma Wafalme wa pili pale sura ya 4 kuna story moja pia inahusiana na mambo ya jasiriamali. If you read the book of 2 Kings chapter 4, there's a story there that's about entrepreneurs. Utapata muda utaenda kusoma mstari wa 1 mpaka 7. When you get time, you will read the verse 1 to 7. Inazungumza juu ya mama mmoja mjane ambaye alikwenda kwa nabii Elisha kwenda kumlilia kwa sababu kuna watu walikuwa wanamdai wanataka kuchukua watoto wake wawili. It speaks of a widow who went to see Prophet Elisha because there were people who she was in debt, and these people to whom she owed money wanted to take her children away from her. Sasa huyu mama mume wake kwa mujibu wa Biblia inasema alikuwa ni nabii. According to the Bible, this widow's late husband was a prophet. Alikuwa mcha Mungu. He was someone who feared God. Alikuwa ni mtu aliyemtumikia Mungu maisha yake yote. He was someone who served God his whole life. Lakini hiyo haikumuondolea yeye kufa kwa maskini. But that did not stop him from dying poor. Akafa maskini. He died poor. Imagine hakuwa na kitu cha kumwachia hata mke wake.
Imagine he didn't even have anything to leave his wife. Alikopa vitu bondi alikuwa ameweka ni watoto wake. He borrowed money and he used his children as bond. Yaani kama watu wanaweka nyumba, wanaweka magari, alikuwa maskini kiwango ambacho collateral yake ilikuwa ni watoto wake. So he was so poor that he used his children as collateral. Kwa kumbe it is very possible ukawa mcha Mungu sana, unamwamini Mungu sana. Be a very someone who fears God a lot and someone who serves God a lot, but you could still die poor and leave a lot of debts here on earth. Ndio maana kuna wengine kwenye Biblia ilikuwa inabidi wafufuliwe kwa sababu walikuwa wanataka kutoroka huko duniani na madeni yao. So I didn't get that. So kuna wengine ilibidi wafufuliwe ili warudi duniani kwa sababu wengine sio walikuwa wanakufa hivi hivi. Walikuwa wanatoroka madeni. Mungu anambia rudi ukamalize madeni ndio uende mbinguni. And that's the reason why there are quite a few people in the Bible who were resurrected, because God could see that they were running away from the debts that they had on earth. Kwa akaacha madeni, mama amebakia pale. Kwa leo tungesema hapa ni mke wa mchungaji, mke wa padri, mke wa paroko, mke wa mtumishi wa Mungu. Hivyo mke wa mwombaji. Msiangalie huko, naomba mniangalie mimi. Okay? So akaenda kwa nabii anamwambia mume wangu alikuwa mcha Mungu sana, lakini Prophet Elisha told him, my husband was a very God-fearing man, but he died and he left me with a lot of debt, and the people to whom we owe money are trying to take my children away from me. Akamuuliza swali, una nini nyumbani kwako? So Elisha asked the widow, what do you have in your house? Akasema sina kitu isipokuwa kikombe cha mafuta. And the widow answered, nothing but a cup of oil. Akampa maelekezo fulani. And so he gave her these instructions. Omba vyombo, ifungie, mimina mafuta yakijaa, nenda kauze. And he said to her, take the oil in the cup, pour it in all the containers you have in your house, and then take those containers and go and sell them. Ukishauza utapata hela, utalipa madeni na mafuta atakayobakia utaendelea kuuza ili utunze familia yako. Once you sell the oil, you'll get money and you'll be able to pay off the debts, and with the remaining oil, you will continue using that oil to run your life. Kwa hiyo Elisha alichokuwa anafanya, alikuwa anafanya correction of error. Alikuwa anarekebisha kosa ambalo mume wake alifanya. So what Elisha was doing was correcting the error. He was correcting the mistakes that her late husband had. Alichokuwa anamwambia ni kwamba tatizo la mume wako ni kwa sababu hakuwa mjasiriamali na hakuwa mfanya biashara. Ndio maana leo tumefikia hapo tulipofika. Ukitaka usiwe hivyo alivyokuwa mume wako, fanya biashara. So what Elisha was actually saying was that the reason why you ended up this way is because your husband was an entrepreneur and not a business person. If you would like to get rid of these mistakes, be a businessman or woman and not an entrepreneur. Kwa alichokuwa anamwambia, angalia pale mshona alimwambia go and sell, go and do business with the oil. Nenda kafanye biashara nayo mafuta uliyopata. Kwa hiyo Mungu anapotaka kukutoa kwenye matatizo yoyote ya kifedha. So when God wants to help you get out of your financial problems, anakupa vitu vifuatavyo. He gives you the following things. Au unahitaji vitu vifuatavyo. Or cha kwanza unahitaji kujua ulichonacho kinachoweza kuuzwa. The first thing you need to know is what you have that you can sell. Mungu hawezi kubadilisha maisha yako kwa kutumia kitu usichonacho. Anabadilisha maisha yako kwa kutumia kitu ambacho tayari unacho. God cannot change your life by using something that you do not have. He can only change your life by using something that you are already in possession of. Inaweza ikawa bidhaa. It can be a commodity. A successful water business is done in the desert. Kwa hiyo nikishajua nilichonacho, hatua ya pili najiuliza ni nani anayehitaji nilichonacho? So once you know what you have, the second question is who needs what I have? Swali la tatu. The third question, ninawezaje kuendelea kukizalisha kile nilichonacho? How can I continue producing what I have? Sababu nikikizalisha mara mbili zaidi na zaidi kile ambacho ninacho. During my whole time as a business person. Sababu kadiri ninavyowafikia watu wengi zaidi, because the more people I can reach, ndivyo inakuwa rahisi na mimi kutengeneza pesa nyingi zaidi. The easier it will be for me to make more money. Kuna mtu ananielewa vizuri? Sasa kuna aina 9 za vipaji. If you want to be an entrepreneur, unapotaka kuwa mfanyabiashara, if you want to be a business person, kuna aina 9 za vipato ambazo wewe unaweza ukaamua ni kipato kipi katika hiki ndicho ambacho nakitafuta.
There are 9 types of income, and it is up to you to decide which of those 9 types of income do you want to focus on. Sasa unaweza ukacombine, ukaviunganisha, wakati mmoja ukawa na aina labda 3 kwa pamoja au aina 4 kwa pamoja, lakini wakati wote ule kama unaelewa vizuri kuhusiana na ujasiriamali na biashara, maana lazima ujue hapa ninachokitafuta ni kipato gani. Okay, so you can actually combine these types of incomes. At a certain point in time, you could use 3 of them together or 4 of them together, but you just need to understand what it is exactly, what types of income it is that you actually need at the time. Aina ya kwanza kipato, the first type of income tunaita end income, end to end, end income kwa Kiingereza, au kwa lugha rahisi nyingine tunaita active income kwa lugha ya Kiingereza tena. Kiswahili inabidi tumie sentence ili uweze kuelewa, lakini kama unaandika end income, end au active income. Hiki ni kipato cha namna gani? Hiki ni kile kipato ambacho nilisema ili ukiingize lazima utumie nguvu, muda na ujuzi wako ili upate kipato. So this end-to-end income, in order to be able to have it, you need to use your strength, you need to use your knowledge and your time. End income. Sasa hiki ni kipato ambacho kama nilivyosema mwanzoni kina udhaifu wake. As I said at the beginning, this is the type of income that actually shows weaknesses. Kwa sababu kadiri umri wako unavyozidi kuwa, kama hujatengeneza mifumo mizuri, maana uwezo wako wa kutumia nguvu zako kuzalisha utazidi kupungua. Because with this type of income, this type of way of making income, as you are getting older, your ability and your strength to make that type of income will decrease. Lakini hapa ndipo ambapo wengi tunaanzia kwenye maisha, kwenye end income. But many of us begin with that type of income in our lives. Unapata kitu cha kufanya, mtu anakulipa kwa sababu ya nguvu zako, muda wako na ujuzi ambao unakutumia. You find someone who will pay you for your knowledge, your time, and because of your nguvu zako, muda na ujuzi wako. And your strength. Kwa hiyo utakiwi kubakia hapa maisha yako yote, kwa sababu itakupa changamoto baadaye. And so you are not supposed to remain with only that type of income, because it will later on be a challenge. Sasa aina ya pili ya income au aina ya pili ya kipato, the second type of income tunaita profit income au kipato cha faida. Profit income, ambayo hii unaipata kwa kufanya mambo makubwa mawili. Moja, unanunua kitu kisha unakiuza kwa bei kubwa zaidi. So with this second type of income, profit income, the way you make money is by buying a commodity and selling it at a higher price. So buying, au njia ya pili, unaweza ukazalisha kitu fulani kisha ukakiuza. Or the second way is to be able to create a commodity or a product and then sell it. Kwa hiyo unaweza ukaamua kwenye maisha yako kwamba mimi nataka kuingiza profit income. So you might decide in your life that I would like to use profit income. Kipato kinachotokana na faida inayotokana na kununua kitu kwa bei ndogo na kukiuza kwa bei kubwa zaidi. The profit for which is obtained by purchasing something at a low price and selling it at a higher price. Na profit income mara nyingi tunaitumia kwenye vitu ambavyo ni consumables, vitu ambavyo vinatumika mara kwa mara. And so this type of income is usually used with things that are consumables that are used on a daily basis. Namba 3, kipato cha 3 kinaitwa interest income au kipato kinachotokana na riba. Interest income. Sasa interest income mara nyingi inapatikana kwa wewe kutumia pesa yako aidha kukopesha au kuweka mahali ambako unalipwa interest. So this type of income, interest income, is made by lending your money at an interest or putting your money away, perhaps in a financial institution or wherever, where you are paid interest for leaving your money there. Kwa hiyo nikichukua pesa zangu leo nikaenda kuweka labda kwenye fixed account ambayo wanatoa riba, maana kwa nitakuwa nimepata interest income. So if I take my money today and place it in a fixed account, after a while I will receive interest, and so I would have used the interest income. Au kama nikiamua kukopesha watu pesa yangu na wakopesha kisha naambiwa nilipe kwa riba,
maana yake hapo nitakuwa nimepata kitu kinaitwa interest income. Or if I decide to lend people my money at an interest, after a while I will receive interest, and so I would have made money through interest income. Kwa hiyo wale wanaofanya biashara za microfinance, maana yake hii ndio aina ya income ambayo wanatumia. So those of you who have microfinance businesses, this is the type of income stream that you use. Namba 4 tunaita royalty income, ambacho hiki ni kipato kinachotokana na watu kutumia kazi ya akili yako au ubunifu wako. So the fourth type of income is royalty income, and this is a type of income that is produced by people using your knowledge or your ability to create. Kwa hiyo mara nyingi tunaita inatokana na intellectual property. Kitu ambacho umekitumia akili kukizalisha, kukitengeneza, watu wanapokitumia unaingiza royalty income. And so the basis of royalty income is intellectual property, which means the knowledge or the creative power that an individual possesses. Kwa mwanamuziki anapotunga muziki wake, akaweka YouTube, akaweka Spotify, akaweka Boomplay, wewe unapokuwa unausikiliza kila wakati, kuna hela anaingiza pale, ingawa ameutunga mara moja. And so for a musician, when they they have their music and they put it on YouTube or Spotify or Boomplay, they are actually creating money through royalty income, because every time it's downloaded or people go online and listen to it, they are making money. Kwa hiyo ndio maana ukiwa unaangalia YouTube kuna matangazo pale unayaona pale yanatokea. Yale matangazo sio fashion. Yale matangazo maana yake ni royalty income ya mtu ambaye unamwangalia pale. That's why when you watch YouTube, there are many adverts that appear, and that's not just for the sake of fashion. It's just that those ads are used to create royalty income for a person. Kwa mimi ninapoandika vitabu, naandika kitabu mara moja, lakini baada hapo kitaendelea kuuzwa na kuuzwa as long as kinahitajika kwenye soko. Hiyo tunaita royalty income. And so if I actually write a book and sell it, it's going to continue being sold as long as it is needed within the society, and so I will continue to make royalty income. Namba 5 tunaita dividend income, au kipato kinachotokana na gawio la uwekezaji. Dividend income, kipato kinachotokana na gawio la uwekezaji. Sasa unaweza ukawa umewekeza kwenye maeneo mbalimbali. Kuna watu wanapata dividend kutoka kwenye share, hisa. So you may have dividend income. The basis of it is to have invested in something. Some people have invested in shares and they are paid dividends because of the amount of money invested. Na ukisikia shares usifikiri kama ni kitu cha matajiri. And when you hear the word shares, please don't think that it's something that only rich people can obtain. Hata wewe unaweza kuanza kuwekeza kwenye share. Even you can invest in shares. Na kadiri unavyoanza mapema ndivyo inavyokuwa rahisi zaidi. And the earlier you begin, the easier it becomes. Na mfano mtu mmoja ambaye alianza kuwekeza kwenye share akiwa mwaka wa pili chuo. I know someone who started investing in shares when they were in their second year at university. Nafikiri mwaka wa 4 sasa hana kazi yoyote anayofanya. And right now, this is like the 4th year that has gone by, and this person isn't working. Analipwa tu, anaishi kwa kutumia zile share na familia yake. This person is living through the shares that he is being paid, the dividends that he is being paid. Unaweza ukaingiza kipato kwa kutumia shares au hisa. So you can actually make an income by the shares, the dividends that you're paying. Sasa ni elimu ambayo utahitaji kuitafuta zaidi na kuipata. So this is the type of education that you will need to research more on and to obtain. Namba 6, unaweza ukapata kipato kinaitwa rental income au kipato kinachotokana na kukodisha. Rental income, kipato kinachotokana na kukodisha kitu. Ndio maana ukilipa kodi ya nyumba kwa Kiingereza tunaita nini? Rent. Kwa sababu unalipa mtu ambaye amewekeza, amekukodisha wewe. And so when you are paid rent money, in English it's called rent, because you are being paid by someone who is actually paying for your space, who has hired your space and is paying you for it. Kwa hiyo rent si lazima tuwe nyumba.
So renting is not just about houses. It's not just to be a house. Kuna watu wamejenga vibanda vya biashara wanavikodisha. There are people who have what is it? Tell you what's Okay, wamejenga kama business centers, small rooms, wanaamua kuzikodisha pale watu wanawalipa kwa wakati. There are people who have business centers, or they may have built little rooms that business people actually rent to be able to have their businesses established there. Kuna wanafunzi waliorganize chuo kimoja kule wakanunua mashine moja ya ujenzi wakawa wanaikodisha. There are some students somewhere who organized themselves and bought a construction machinery, and they started renting it out, and that was rental income for them. Kwa hiyo kukodisha sio lazima iwe ni nyumba tu. Unaweza kuangalia kitu gani kinachohitajika kwenye mazingira yako kinachoweza kukodisha. So renting is not just about property or houses. You can look at your environment and see what the need is and decide to purchase whatever it is that is needed and rent it out. Namba 7 tunaita capital gain. Capital gain au kipato kinachotokana na ongezeko la thamani. Kipato kinachotokana na ongezeko la thamani, capital gain. Maana yake ni kwamba nanunua kitu leo kwa bei ndogo, alafu nakaa nacho kwa muda fulani, alafu nakuja kukiuza kwa bei kubwa. So capital gain is all about purchasing something at a low price today and remaining with that commodity and then selling it when its value is a lot higher. Kwa hiyo kwa mfano mtu anaweza kununua ardhi, in other words, someone might buy land kwa bei ndogo at a low price, akakaa nayo kwa miaka 2-3, and can remain with that piece of land for 2 or 3 years. Baadaye anakuja kuuza. And after those 2 or 3 years, they sell it. Hiyo tunaita capital gain. That is called capital gain. Sasa capital gain inawekezwa kwenye asset, kwenye vitu vinavyoongezeka thamani. And so capital gain mainly deals with assets, that is things that appreciate in value. Ndio maana unaposema mimi ni mjasiriamali au mfanya biashara, moja ya kitu unatakiwa ujifunze, chochote unachokinunua au ungesema kwamba vitu vingi unavyonunua viwe ni vitu ambavyo vinaongezeka thamani na sio vinavyopungua thamani. And so as an entrepreneur or a business person, you must focus on, when you purchase goods, you must focus on those goods that appreciate in value and not depreciate. Wana wachaji sana young professionals, watu ambao unakuta amepata kazi, ameanza kazi ofisini. I usually challenge young professionals who have recently just been employed. Mara nyingi wakifika wanaambiwa unaweza ukachukua mkopo 15, 12, 18. Wengi wakichukua ule mkopo wanaenda kununua nini? Gari. Wanaenda kununua? Gari. Na kuna wengine mnataka kuja kufanya hivyo. Sasa si vibaya kumiliki gari, lakini ununua wakati unaofahamu. These young professionals are often told once they are employed that they are eligible for a loan of perhaps up to 15 million. And the first thing that they usually do is to use that money to purchase a car. And having a car is not a bad thing, but it's better to have such an item or to get such a loan when you have more knowledge. Kwa nikinunua gari nikaenda kulikodisha likawa linaniingizia pesa, iko ni kitu tofauti. If I buy a car and I use it as a way of making money by renting it out, then that's a different story. Lakini kama tu nimenunua kwa ajili ya kutembelea, pia ni kitu tofauti kabisa. But if I've only purchased the car so I can use it to go around, then that's another different thing. Kwa mfano, tafiti zinaonyesha kwamba gari lako unapolitoa showroom, likivuka tu ile gate la showroom, huwa linaweza likapungua thamani yake kati ya 20% mpaka 30%. Ukitaka kuuza tena. Research shows that when you purchase a car from a showroom, as soon as your car leaves the showroom space, its value has already depreciated by up to 20 to up to 30%. Kwa hiyo wewe ukitaka kujua kama una mindset ya biashara au jasiriamali, angalia vitu unavyovimiliki. If you want to know if you have an entrepreneur or a business person's mindset, look at the things that you possess.
Kwa angalia sasa hivi, kwa mfano ni mwanafunzi, kitu gani cha thamani sana ambacho unakimiliki? For example, now that you are a student, look at the most valuable thing that you own. Hicho kitu kinakuingizia hela au kinachukua hela? Kinaongezeka thamani au kinapungua thamani? Nitakupa picha kwamba wewe uko kwenye kundi gani. That very valuable thing that you own, is it helping you make money, or is it using your money? Is it helping you, is it increasing in value, or is it decreasing in value? If you can answer those questions, you'll be able to understand if you have an entrepreneur or business person's mindset. Kwa hiyo capital gain maana yake ni kwamba ni kipato ninachokipata kwa kununua kitu leo kwa bei ndogo, afu baada ya muda naweza nikakiuza kwa bei kubwa. Ile tofauti naipata pale inaitwa capital gain. So capital gain is produced by purchasing something today at a low price and then selling it later on at a higher price. So the difference in price is what is called capital gain. Namba 8 tunaita residual income. Residual income. Residual income ni kipato ambacho unakipata kwa kutengeneza kitu ambacho watu wanaweza kuki-access, wanaweza kukipata muda wote, na kukawa kuna mfumo wao kwa kulipa kwa kutumia kile kitu. So residual income is income that is produced through something that you make available to people, that people can always have access to, and by using that commodity that you have allowed people to have access to, you are being paid for it. Kwa mfano mtu akiweka online course, kwa mfano mimi na online course, course ambazo mtandaoni. For example, if someone has an online course, kwa hata nikiwa hapa nafundisha, na maana kuna mtu inawezekana sasa hivi amelipa kwa ajili ya kufanya course. For example, he is now teaching us here, but there could be people online who have access to his online course and are paying him to learn. Kwa hiyo ndio residual income, kwamba unaweza watu waka access kitu chako, product yako au service yako, huduma au bidhaa, hata kama wewe haupo kwenye hilo eneo, lakini wanaweza kuendelea kulipa na kuendelea kufaidika nacho. And so that is what residual income is, an income produced from something that you have given people access to, regardless of whether you are in that space or not. And as people continue to use it, you are actually making money. Na ya 9 tunaita commission income. Is it that 9? Sorry, and 9. Okay? 9. Kwa tunaita commission income. Commission income. Yes, commission income. Umeshasikia neno commission, sio? Neno la kawaida. Nataka commission yangu bwana, nipe commission yangu. Maana ni kwamba au own 100% hicho kitu. Kuna mtu mwingine anakimiliki, ila wewe una facilitate either kiuzike au kiende kwa wateja, afu unalipwa sehemu ya faida inayopatikana. Okay, commission income is about somebody owns a certain good or certain service, and you are facilitating the sale of that good or service, and so you are paid a certain percentage of the profit that is received from the sale of that good or service. Kwa maana yake si lazima niwe na pesa zinazojitosheleza kuanzisha duka langu mwenyewe au kuzalisha bidhaa zangu mwenyewe. Commission income inaruhusu kutumia bidhaa za watu wengine kuzalisha kipato changu. And so with commission income, you don't actually have to own goods or services. You use other people's goods or services to be able to make your own money. Kwa mfano, Dodoma tuna mwanafunzi anayechukua vitabu vyangu. So for example, in Dodoma, there's a student who takes his books. Anachukua vitabu vyangu. Na vitabu kama 35. He takes his books. He has approximately 35 books. Kwa nampa kwa discount ya 30%. And he purchases these books from him at a discount of 30%, at a 30% discount. Kwa hiyo hajaandika wala hakuwepo wakati naandika, wala pengine hana uwezo wa kuandika. So this student has not written the book, and perhaps he doesn't even have the ability to write the book, and he wasn't there when the book was written. Lakini anatumia product yangu kuingiza kipato. But he is using his products in order to make money. Kwa hiyo mtu yote akiniambia nahitaji kitabu niko Dodoma, nampa namba yake. And so if anybody says to me that they need a book when I'm in Dodoma, I give them that student's number. Hiyo inaitwa ni commission based income.
that is what is called commission-based income. Nafahamu vijana kwa Dar es Salaam ambao wamefungua pages, wanauza nguo, wengine wanauza saa, wengine wanauza viatu, lakini hawana duka. I know of many people in Dar es Salaam who own pages and are selling, clothes and shoes or other commodities, but they don't actually have a physical shop. Wanachofanya wanaenda kuongea na duka fulani, anaambia mimi nataka kuuza vitu, utaniuzia kwa shilingi ngapi? Namwambia nitakuuzia kwa discount ya 20%, 30%, wakati mwingine 10%. Kwa hiyo anapiga picha, anavi-upload kwenye Instagram page yake au Facebook page yake. Mteja akitokea, anaenda kule dukani, anachukua, na kwa sababu amejenga uaminifu, anaenda anamuuzia mteja, anamrudishia hela yake na anabaki na commission yake. And so what they do is that they go to people who actually own these shops with these goods or commodities, and they negotiate with them and say to them, okay, I would like to sell your products and goods. At what price will you sell these to me? Photographs of those goods or those commodities, items. That's the way they are making their income. Kwa hiyo hizo ndio aina 9 za vipato ambazo wewe kama mjasiriamali au mfanyabiashara unaweza ukazilenga kupata katika maeneo ambayo upo. And so these are the 9 types of money. Let us please stand. Tayari stretch kidogo kabla sijabadilisha gear kidogo. I'd like us to stretch a little bit before we change gears. So session inayofuata, following session, I'll be talking to you about wazo la biashara litafanikiwa au litafanikiwa. How do you know if that business idea will be successful or not? Tujistretch kidogo, tuende kushoto. Let's go on the left, let's stretch to the left. Safi. Ganda kidogo, mbona unanuka haraka? Nenda kulia. Go to the right. Nenda nyuma kidogo. Stretch backwards. Leo usianguke. Twende mbele kidogo. Stretch forward. Inuka wima. Stand up straight. Nipige makofi mengi sana. Alright, kabla sijaenda kwenye session inayofuata, kuna kitu ambacho nimekieleza unataka nikifafanue, au kuna kitu kimekutatiza, nataka nipate maswali kabla tujaweza kuendelea. So before we continue, he would like to receive questions, any type of questions from the audience that you would like answered, or if you have a few concerns that you would like him to elaborate on or illuminate you on, that he's waiting for those kinds of questions. I'd like to take 3 questions first. Simama, sema jina lako na unatoka chuo gani? When you stand up, please tell us your name and which university you're from. Kwa majina naitwa Melkizedeki Joseph. Natokea chuo kikuu cha Katoliki Mwenge, Moshi, Kilimanjaro. Basi kwa mheshimiwa mnenaji, nilikuwa na swali na nilikuwa naomba kuuliza, kwa kuwa pia wewe ni miongoni mwa watu ambao wamepita katika mazingira ya elimu na wengi tulioko hapa ni wanachuo. Nilikuwa najaribu kuuliza kwamba kwa aina hizi za vipato, kama mwanachuo ni aina gani ambazo tunaweza tukapata aina kadhaa za vipato ambavyo tunaweza ikawa rahisi kwa sisi kuweza kuengage hata katika kipindi cha chuo na baada ya chuo kama mwanachuo. Asante. Asante. Pili. Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Onesimo Samuel, natokea chuo cha Mipango. Sawa. Tukiangalia mifumo yetu ya elimu, actually haijakaa vizuri kwa ajili ya kusaidia vijana. Wewe kama Joel na Nnauka, mtu ambaye ni facilitator, mtu ambaye unaweza kuzungumza na serikali tukajaribu kubadili hii mifumo ya elimu ili tuweze kufanikiwa. Una mchango gani au una maono gani na unafikiria nini juu ya kubadili hii mifumo ili tuweze kufanikiwa? See you at Seto. Asante. See you at the top. Watatu. Bonjour.
Merci. Good morning. Merci beaucoup. Thank you very much. C'est avec une attention spécifique que je vous ai suivi. It's with a lot of attention that I have followed you. Ma question est la suivante. The following is my question. Quelles sont les conditions requises What are the required conditions? pour être productif? Pardon? Les conditions requises pour être productif. What are the required conditions to be productive? Pardon, votre microphone. Nous avons remarqué beaucoup ont étudié. Voilà. Nous avons constaté quelque chose. Beaucoup sont ceux qui ont étudié, ils ont des diplômes, mais ils ont du mal à être productifs dans la vie sociale. Qu'est-ce qu'il faut exactement? They have realized one thing. Many people are educated. They are accredited people. They are educated and they have degrees and so on and so forth. But they are unable to be productive in everyday life. What needs to be done? Merci beaucoup. Je pourrais vous poser d'autres après. Thank you very much. I might ask another question later. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Brice, je suis juriste de formation, chargé de cours de droit dans les universités privées. His name is Je Brice. suis au Kenya. He is a lawyer and he works in Kenya. He has taught in universities as well. Merci beaucoup. Thank you very much. Swali la mwisho. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Naitwa Lightness Mroso, ni mwanafunzi wa mwaka wa 3 chuo kikuu cha Dar es Salaam, shahada ya kwanza ya sayansi ya chakula na teknolojia. Ninashukuru kwa haya ambayo umetufundisha namna ya kutengeneza kipato na aina za vipato. Mimi ninachotamani kujua kutoka kwako ni jinsi gani sasa nitaweza kutunza hichi kipato ninachokipata au jinsi ya kukifanya kiniwezeshe zaidi katika mazingira yangu kama mwanafunzi. Tumsifu Yesu Kristo. Asante sana. Naomba ni respond kwanza kwa haya, alafu tutaendelea na mengine. Melkizedek anasema nimeeleza aina za vipato, anataka kujua ukiwa mwanafunzi unaweza ukatumia kipato kipi kwa ajili ya kuongeza fedha unazopata. So Melchizedek wanted to know, he understands the different types of income streams that have been explained, and he would like to know that as a student, which type of income streams would be the best to use to be able to make money. Sasa hili nitalijibu kwenye short while kwa sababu kwenye session yangu inayofuata nitaelezea kama mwanafunzi unaweza ukafanya biashara gani zinazoingiza aina gani za vipato. Okay? Kwa hiyo tutalijibu. Onesimo anauliza kuhusiana na mfumo wa elimu. Onesimo is asking about the educational system. Okay, kwanza as far as I know ni kwamba najua kuna process inaendelea, mchakato wa kuona niongeza vitu vya msingi kwenye mfumo wetu wa elimu. Sijajua itakamilika lini, lakini nafahamu kwamba mchakato upo. So what Joel knows is that there is actually something that is going on. There's an ongoing initiative to change the formal education system that we have, to see if other things can be included in it to be able to make it a lot better. Lakini mpaka wanamaliza kubadilisha mfumo wote washamaliza shule. But until they finish changing the formal education system, whoever asked the question will have already finished studying. Kwa hiyo ukisema usubirie mfumo ubadilike na wewe ndio ukae sawa, maana itabidi urudi tena shule. So if you're going to wait for the educational system to change, that would imply that you would have to actually go back to school. Ndio maana mwanzoni nikaanza kwa kusema kuna aina 4 za elimu. And that's why at the beginning I started off by saying that there are 4 types of education. Na nilieleza weakness iliyoko kwenye mfumo wa elimu.
And I also explained the weaknesses present within the formal education system. Kwa hiyo ushauri wangu, So my advice is, usisubiri mabadiliko ya mfumo wa elimu. Tafuta kitu ambacho wewe unaona kinakufaa. do not wait for a change in the formal educational system, and look for something that you see is good for you, that you can do. Ngoja niliseme hivi, pengine itasaidia muulize swali na watu wengine pia. Mfumo wa elimu, ukisoma historia yake, haukuanzishwa kukufanikisha wewe. Ulianzishwa kutengeneza watumwa watakaotumika viwandani baada ya ugunduzi wa chuma. So let me start by saying this in order to help everybody here. Ukitaka kucheka, jiachie. Created so that they could have watumwa, slaves who can be used in the industries after the, what was it? After iron discovery. After the discovery of iron. Nimeelezea kwenye kitabu kinaitwa Ongeza Kipato Chako. Nimeeleza mfumo wa elimu ulitoka wapi na kwa nini mfumo wa elimu hauwezi kuwa suluhisho la mafanikio yako, especially kwenye fedha. Haiwezekani. So he has explained all this in his book entitled Ongeza Pato Lako, which means increase your income streams. And he's explained in it how the educational system cannot help you to solve your financial issues or problems. Na niruhusu nitoke nje ya mada kidogo ili nieleze hilo swali mnielewe vizuri. Is that okay? Shule zilianzishwaje? How did schools start? Kama mwanafunzi mzuri wa history utagundua kwamba dunia imepitia katika mapinduzi mbalimbali. If there's a good history student here, you will realize that the world has gone or has undergone several revolutions. Kutoka kile tunachokiita hunters and gatherers ambao walikuwa wanawinda na kuokota matunda. From at the onset we had hunters and gatherers who used to hunt and also gather goods such as fruits. Waka-improve kidogo. And they improved slightly. Tukaingia kwenye culture kidogo. Then we went on to change the culture. Ikatokea iron discovery. Then there was the discovery of iron. Na utumwa Slavery began around the time when we had a revolution on agriculture. Kwa hiyo watu waliokuwa wanashindwa kuwa na bidii kuzalisha, so those people who were unable or who were not good at producing, wakawa wanakumbwa na njaa. They used to die of famine, or they used to suffer from famine. Kwa hiyo wakawa wanatafuta chakula. Walipokuwa wanaenda kuomba chakula, so they would go on and look for food, and when they would go to those people who had the food, they were told to go and work the land. And once they have managed to work the land and they have produced goods, then they would be given food. Ambacho kitu mpaka leo kinafanyikaga kule vijijini, si ndio? Kwa ana uwezo wa kuzalisha zaidi na kutumikisha wengine. And then they discovered that someone who has a big family is able to produce more and is able to kuzalisha na kutumikisha wengine. And to make more people work for him or her. Hapo ndipo ulipokuwa mwanzo wa polygamy, watu kuwa wake zaidi ya mmoja. And that is where polygamy stemmed from. People wazae watoto wengi zaidi wasaidie kwenye kilimo. So that they could have more children. Watoto wengi sana. And that is where the mentality of having many children stemmed from. Kwa sababu watoto walikuwa ni nguvu kazi wanaohitaji. Because children were a work for metal. Ikapelekea kuanzishwa kwa viwanda. This brought about the building of industries. Kuna mtu ananifuatilia? Na kueleza shule ilipotokea ili ujue unachokisema. I'm trying to explain to you how schools came about. So, tulipopata ugunduzi wa chuma tukatengeneza viwanda, ikaonekana kwamba watumwa wanaofanya kazi mashambani. And so when we gained all this knowledge on the use of metal and we had industries, it was discovered that those slaves, what should we do? Inabidi tuwachukue baadhi ya watumwa walioko mashambani ambao wanaonekana kidogo wako smart. We need to take some of those who are working the lands and who appear to be smart. Tuwafundishe kidogo. We need to educate them. Ili waende kufanya kazi viwandani. So they can work in the industries. Kwa hiyo shule ilianzishwa kama ni taasisi ya kufundisha watumwa grade A. So schools were created
as an organization that was used to teach these agricultures to be able to work in the industries. Ndio maana mpaka watu na fedha za taasisi, lakini hata fundishwa namna ya kutengeneza pesa zake mwenyewe. And that is why till this day, if someone is doing a bachelor in commerce or commerce management, they will be taught how to take care of people's funds, or how to help people invest their funds, but they will not be taught how to make their own money. Sijakagua curriculum ya walimu, lakini sina uhakika kama wanafundishwa namna ya kuanzisha shule zao wenyewe. I have not looked into the teachers' curriculums, but I am not sure if ipo hiyo somo la namna usome walimu, namna hata nasari basi, namna ya kuanzisha nasari yako mwenyewe. Ipo hiyo somo. Kwa nini alipo? Kwa sababu unaangaliwa kwenda kutumikia watu, ndio mfumo wa shule. So within the curriculum for teachers, they are not taught how to start their own nursery or school. And why is that? It's because you are being taught, the education that you're receiving is so that you can go and work for somebody. Sasa walipopata mafunzo wakaanza kuwavalisha tofauti, ndio neno lilipotokea white collar jobs. And so once they had educated some of these people who used to work the fields, they decided that they need to differentiate between those who were educated and those who weren't, and they decided to dress them differently, and that's where the word white collar jobs stemmed from. Na ukisoma historia ya mtumwa halipwi, si unafahamu hilo? And if you read about the history of slaves were never paid. Sasa hawa kwa sababu walikuwa ni watumwa grade 1 au grade A, wakasema ili tuonyeshe wao tofauti na wengine, tuanze kuwalipa hela kidogo kidogo, ndio mshahara wako utakaopewa kule ukienda kazini unapotokea. And so they decided to have another way of differentiating between these educated slaves and those who weren't, and decided to start paying them. Na walisema tuwalipe kiwango tu kinachotosha wao kusurvive, wasiendelee, kwa sababu wakiendelea wataacha utumwa. Kwa hiyo tunawalipa kiwango tu ambacho kinatosha. Ndio maana siku zote mshahara huwezi kutosha. Mtafute mfanyakazi wote, siku zote nakwambia mshahara utosha. Sio kwamba utoshi kwa bahati mbaya, ndio system inatakiwa iwe hivyo usitoshe. Sasa unataka utoshe ukimbie kazini. And so they decided to start paying them, but they were only paying them a minimum wage so that they will continue to need to work. And that's the reason why, as an employee, your salary is never enough. And it's done on purpose so that you can continue working for the rest of your life until you retire. Baadaye wakagundua kwamba hawa watu wanakaa mbali na maeneo ya viwanda. And after a while they realized that these educated slaves lived very far from the industrial areas. Kwa hiyo wanapoteza muda wa kwenda asubuhi na kurudi, masaa mengi yanapotea pale. And so they were wasting a lot of time leaving and getting to work and going back home. So tufanyeje sasa? And so what should they do? Tuwajengee nyumba karibu na viwanda zinaitwa quarters. So they decided to build them quarters near the industries. Kwa hiyo wanajisifia, mimi nakaa kota. Usije uliutumwa, yaani umekutengenezea kwa usipoteze muda ili uzalishe kwa muda mrefu. And so these slaves used to be really proud that they lived in these quarters, but in actual fact this was done strategically in order for them not to waste time getting to work. Ndio unakwenda kwenye mashamba ya mikonge Tanga utakuta quarters hizo. That's why if you go to all these kwenye viwanda vya sukari TPC kule Moshi utakuta quarters zipo. These industrial areas like TPC and Moshi. Dar es Salaam pale kuna inaitwa Magomeni quarters. Usifikiri kwamba walikuwa wanawapenda mkapa. In Dar es Salaam you have the Magomeni quarters as well. So kwa maneno mengine tunajaribu kusema ni kwamba so what we're trying to say is mfumo wa elimu unatengeneza watumwa grade A ambao wamevaa vizuri na wanapaka mafuta. Wanakuwa tofauti na wale watumwa wengine. Education system is just creating educated slaves who dress well and who actually moisturize their skin. Kwa usipofanya bidii kutoka kwenye huo mfumo, hiyo sekta, maana utaishia huko kwa siku zote. And so if you do not make an effort to get out of that type of, system, which means you will always be there. Ndio maana lazima kwenye kila familia atokee mtu ambaye atavunja na atavuka huo mstari. Na naamini mtu huyo ni wewe. Amen. Every family there has to be a person who gets out of the box and breaks the pattern, and he believes that that person is you and I.
Usiwacheke baba zako, wajomba zako, sasa umepoteza unasiwa kwa naishi. Ukiona unaishi kama wao na wewe utachekwa na watoto wako. So don't laugh at your uncle saying, I don't know how they manage to live in this manner, but if you do not change what you're doing right now, you will end up just like them. Kwa kama unataka kupata matokeo tofauti, lazima uishi kwa tofauti. Na ndio maana tuko hapa tunajifunza. So if you want to obtain different results, you must live differently, and that is why we are here learning. Kwa hiyo unasema unauliza nafanya nini? Nakwambia naandika vitabu, nafundisha watu. Haya yote ninayofundishwa ni yanapatikana kwenye mfumo wa shule, ili kukusaidia kutoka kwenye hiyo pattern na uongeze kitu cha ziada ili upate matokeo tofauti. So Nesmo, you were asking what do? I write books, I teach people, and what I teach is not found in a formal educational system. And the reason why is in order to help you to get out of the system. Naomba niende kwenye swali la tatu. I'd like to move on to the third question. Okay, Monfrere Grace anasema required condition for productivity. Unawezaje kuwa na ufanisi kwenye kitu unachokifanya? Sasa hili ni swali pana, lakini nitajaribu kulifupisha. He will try and give a short answer. Ni kwamba kwenye maisha tafiti zimeonyesha kwamba 80% ya matokeo unayoyapata kwenye maisha yako inategemea na 20% ya mambo unayoyafanya. Huwa tunaita 80-20 rule. Research shows that 80% of the results that you achieve stems from 20% of the work that you've done, and that is why it's called the 80-20 rule. Kwa hiyo productivity huwa inaanza kwa kutambua what is my 20% inayozalisha 80% ya matokeo kwenye maisha. And so productivity begins with realizing what the 20% is that you do that brings forth or brings about the 80% of the results that you see in your life. Na ili ujue 20% yako, manake lazima ujue unatafuta nini kwenye maisha katika muda huo uliopo. And in order to know what your 20% is, you need to realize what exactly it is that you are looking for in your life at the moment. Kwa hiyo ili uwe productive, manake ni kwamba lazima nijue objectives zangu au goals zangu au malengo yangu katika wakati huo, hiyo season ya maisha yangu ni hapo. Afu nijiulize ni vitu gani ambavyo ni 20% nikivitarget vinaweza kunipa matokeo ambayo ni 80%. And so you need to ask yourself, what are your objectives, what are your goals that you're trying to achieve at the moment, and then figure out what is the 20% that you can do in order to achieve these objectives of these goals to produce the results at 80% that you will produce. Ambao kwa mfano rahisi, ili ni rapa hapo, ningetoa mfano wa tofauti ya inzi na nyuki. For example, in order to to finalize this, perhaps I would give an example about the bee and the fly. Nyuki anaruka, unamuona kama vile yuko kila mahali, lakini in reality nyuki huwa anaruka kutafuta maua, anaweza kupata nectar, ule nectar wa maua ambao anaenda kutengenezea asali. Okay, so you have the bee. The bee can be seen around flowing freely, but in actual fact, the bee flies around looking for flowers that have nectar, which the bee uses to produce honey. Kwa hiyo nyuki nikimuuliza jioni, umezunguka sana, umetembea kilomita 200 tangu asubuhi, ulikuwa unafanya nini? Ataenda kukuonyesha mzinga wa asali ambao alikuwa anatengeneza. And so if I were to ask the bee, you've gone around a lot throughout the day. You've been around, you've gone for approximately 20 kilometers. What have you done with all the going around that you've done? You've been doing the whole day. And the bee will end up showing you, the big amounts of honey that it managed to produce throughout the day. Kwa hiyo yuko busy, lakini pia yuko productive. So the bee is busy, but the bee is also productive. Kwa nini? Kwa sababu yuko strategic, anafanya kwa mkakati.
hatui tu kwenye kila ua, anatua kwenye ua ambalo lina kitu anachokitafuta. So why is the bee productive? Because the bee is strategic. The bee doesn't just land on any flower. The bee only lands on flowers that have nectar, which it can use to produce honey. Sasa tuje kwa inzi. Now let's go back to the fly. Inzi naye anaonekana yuko busy kama nyuki. The fly also looks as busy as the bee. Akiingia nyumbani kwako ndani ya dakika 5 ameshaingia kila chumba amekagua. When they get to your house, within 5 minutes they've been to every room in your house. Ukitoka nje unakuta kupandia begani. Once you step outside, you'll find that you have a fly on your shoulder. Ingia kwenye gari unaweza kaingia na wewe. When you get into your car, you might realize that the fly has also come into your car with you. Ukimfukuza anapanda gari lingine linarudi ulikotoka. And if you chase it away, it gets into another car that goes back to where you were coming from. Kwa hiyo jioni anaweza kama ametembea kilomita zinazofanana na nyuki. So in the evening, the fly may have gone around for the same amount of kilometers as. Lakini ukimuuliza ulikuwa unafanya nini? But if you ask the fly, what did you do? Hamna kitu alichokuwa anafanya. There isn't anything that the fly did. Ndio maana inzi anaishi siku 7 tu anakufa. Unajua hicho kitu? And that is the reason why flies. Ndio maana ukiwa busy huko productive, hata Mungu anaona unamaliza space huko duniani. That's why when you're very busy and not productive, even God sees that you're just finishing up, taking up useless space in the world. Kwa hiyo issue sio kuwa busy, issue ni kuwa productive. And so the matter here is not to be busy, the matter is to be productive. Nafikiri nimejaribu kuliweka kwa namna hiyo. I think I have tried to the best of my ability. Swali la lightness nitalijibu pia tunapoanza session ya pili, nazungumza namna ya kutunza na kutumia pesa unazopata na kuweza kufanikiwa zaidi. Nitalijibu. Naomba nichukue maswali awamu ya mwisho, alafu niende kwenye session ya pili. I will answer Lightness's questions once. Naona mikono minne kwa 1, 2, 3. Naona iko mingi kidogo. Mwingine kwa kule. Okay, tutaangalia muda utakavyokuwa, mengine tutahifadhi mwishoni. Yes, karibu. Yes, thank you. I want just to know your name, please. I'm Geoffrey Ocheng from Uganda. Okay. Also directing a school of my own. Okay. I wanted to learn about predetermined training that you talked about, and what are the precepts in the predetermined training that will help me as a coming up entrepreneur. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Adventina Dennis Mutabihirwa, ni mwanafunzi wa mwaka wa 3 Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Bachelor of What with Education. Swali langu limegawanyika, lakini nataka niulize, sasa hivi kumekuwa na wimbi kubwa la waandishi wa vitabu. Namtukuza Mungu, mwenyewe ni mwandishi wa vitabu, okay? Sasa kuna wale plagiarism, yani wewe unaandika lakini kuna mwingine anachukua idea yako, anaandika hicho kitabu kwa lengo la kuwafundisha watu kujua jinsi gani ya kujipambanua katika maisha kwa lengo la ujasiriamali na kujiendeleza mwenyewe. Lakini pia nilikuwa nataka niongee kwa upande mwingine, wewe unatufundisha, una online, unaelekeza watu, lakini swali langu linaenda, kuna wale ambao ni special, yani hawasikii, lakini anatamani kuelewa jinsi gani unavyofundisha pale ukiwa online. Unawasaidiaje watu kama hao? Na ukiangalia itokee kuna vitabu, lakini kwa maisha sasa hivi kuna wengine ni wa vijijini, anataka kujitoa kijijini, nijipambanue mwenyewe, ajui kusoma wala kuandika, ataelewaje? Na pia ana hela ya kununua smartphone, out of that, yani ajui kusoma na kuandika. Asante. Shukrani sana. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Naomi Mazuri. Ninasoma chuo cha utumishi wa umma Tanga, ni mwaka wa 3. Swali langu ni kwamba tukiangalia walio wasomi wengi hawajaendelea na sio wafanyabiashara. Of course hawana ajira, wapo tu mitaani wanazurura. Ukirudi upande wa pili, wafanyabiashara walio wengi, swala linakuja kwamba wale ambao hawajasoma wanaanza kujiendeleza mdogo mdogo, wanapokuwa wanafanya zile biashara zao, wanapata knowledge kutoka kwa watu wengine,
hatimaye wanakuja kuwa wawekezaji na wafanyabiashara wakubwa katika nchi yetu. Swali jingine ni kwamba umezungumzia swala la active income. Unasema kwamba active income unakuja swala kwamba mtu aliyesoma amewekeza, lakini katika kuwekeza ukirudi upande wa pili ikatokea Mungu maybe akamchukua kwa mapenzi yake, akabaki mama wa familia na watoto. Je, hiyo miradi aliyojiwekeza mama hawezi kuiendeleza? Hatimaye unakuta kwa kipindi cha mwisho familia kama hiyo inakuwa maskini sana sana sana, na inapelekea mpaka wale watoto ambao wameacha yule baba wanashindwa kusoma. Je, hilo nalo utatusaidiaje? Asanteni sana. Asante. Sasa kwanza nijibu kwa sababu muda wetu sio rafiki sana. Naomba nijibu kwanza, tutafundisha then ndio tutaangalia muda utakapobakia wa maswali ili yale ya msingi tukaache. Okay? Sawa, naomba nijibu swali la Geoffrey Ocheng. Anasema vitu gani ambavyo unatakiwa uvijue kama mwanzilishi au mtu anayejikita kwenye ujasiriamali? Geoffrey Ocheng's question is, what are the things that you need to know as somebody who is, just starting a business or is just a new entrepreneur? All right. Naomba nikupe vitu vitano, maeneo matano ambayo utakayowekeza in terms of ufahamu ya kusaidia. So these are the 5 things that they need to know. Ya kwanza ni leadership. Leadership. John Maxwell anasema everything rises and falls on leadership. Kila kitu kinapanda na kushuka kutokana na uongozi. Yes. Ndio maana timu ya mpira ikifanya vibaya hawafukuzwi wachezaji, anafukuzwa kocha. That is why when a football team doesn't do very well, the coach is sacked and not the football players. For you learn about leadership. Jifunze kuhusiana na uongozi. Mbona nisiongee sana hapo? Lakini cha pili, jifunze kuhusiana na sales and marketing. Learn about sales and marketing. Hizi knowledge ambazo hata mwanafunzi unatakiwa uwe nazo mapema sana. Even as a student, you need to know about sales and marketing. If you cannot sell, you cannot become successful in business. Huwezi kuuza, huwezi kufanikiwa kwenye biashara. Namba 3, jifunze kujenga mifumo. Learn to build systems. Achana na hii kitu, kila kitu kinakutegemea wewe kwa miaka yote. Na aliunganisha hili na swali la Naomi mtumishi kwamba watu wakifa sijui na biashara zinakufa, kwa sababu zile biashara zinakutegemea mtu badala ya kutegemea mfumo. Mbona biashara za Wahindi zinaendelea? Mohamed Enterprise ni kizazi cha pili nafikiri. Manji ni kizazi cha 3. Baharesa leo watoto wake wote almost wote wako kwenye management. Kwa nini? Wana train watu wao, wana build mfumo. Waswahili sisi biashara ndio baba peke yake. Hata anaponunua balbu hakuna hata mtoto anayejua. Kwa nini isife? So Joel is emphasizing on building systems. If you compare a business that is run by Indians with a business that is run by a person Swahili, the difference is that with Indians they train their own people, they use their own relatives, they train their own people, and you have people like Bakresa, you have people like I forgot the other name. You have a second, the third generation of children or relatives that are still running the business. But with us, Swahili, we do not do that. So you find that the father is the only person who actually runs the business, and the other people, the other people who are part of his family don't even know where he buys a light bulb. Kuna watu mko hapa mjui ofisi za baba zenu na mama zenu. Some of you here don't even know where your father's or your mother's offices are. Unajua tu babangu anafanya kazi, unajua kwenda ofisini kwake, unjui hata anapopata hela, unjui. Some of you don't even know how your parents make money. Lakini ni mashahidi, mtoto wa Kihindi akitoka shule ya msingi, waga anaenda kufanya. But you're all witnesses. When an Indian child leaves school, where do they go? They go to their father's business. Naenda anakaa pale mbele, anaanza kuuza spare at the age of 5, at the age of 7. Huwezi kufanana naye. They go, after school, they go to their father's shop at the age of 5 or 7, and they start selling spare parts. Baba anakaa nyuma, anamweka mtoto mbele, mteja akija anahudumiwa na mtoto, anajifunza customer care, anajifunza negotiation, anapata product knowledge, and generate passion in business.
So this child is, the father is at the back and the child is at the forefront, and they start selling these products, to customers. They learn about customer service. They have a passion for the work that they're doing. They learn about sales, etc. Kwa ndo maana ukimpa yule mtaji wa milioni 2, ukamtafuta kijana mwingine kutoka Mwenge University ukampa the same amount of mtaji, wakaanzisha biashara inayofanana, yule atafanikiwa, yule mwingine wa Mwenge atafeli. Kwa sababu kinachofanikisha sio pesa, kinachofanikisha ni maarifa hiyo unachofanya. So if you were to give this Indian child capital of 2 million and you give another child from Mwenge University the same capital, the Indian child is more likely to succeed, and the mtoto wa Kiswahili will not be able to succeed. Why? Because of the knowledge that the Indian child has about the business or about what they are doing. Kwa namba 3, people knowledge au people management. Nataka kufanikiwa kwenye kitu tunachokianzisha, lazima ujue namna ya kudili na watu, jua personality za watu, jua namna ya identify talent za watu, jua namna ya develop, build watu wanaokusaidia. So the third thing is people management. You need to know about how to deal with people. You need to know about the different personalities that people have. You need to know about how to build people's talents and to groom them. Na mwisho ni financial knowledge. And mwisho, the last kifedha. Sababu unachokifanya chote kitakuingizia fedha. Ukishindwa kumanage hiyo pesa ni matatizo tayari. So the last thing is financial knowledge, because everything that you do will bring in an income, and if you are unable to manage that income, then you are set to fail. So ukianza kupata hela nyingi, alafu huwezi kuzimanage, zitapotea. Pesa huwa na tabia ya kumkimbia asiyejua vizuri. So if you start making a lot of money and you do not know how to manage your money, you will lose it all, because money has a habit of running away from those who do not know how to manage it. Hata wewe kwani wewe uko comfortable kana mtu ambaye unajua vizuri. Usiku ukiwa unatembea kuna mtu anakuja nyuma yako. Sikila saa unageuka unaweza kuanza kukimbia, si ndio? Na hela ndio hivyo. Ukiona kuna kila kikuangalia na wewe anijui, unakuta anakimbia na kuacha wewe. So it's just like I mean, if you're not very comfortable being around a stranger, if a stranger suddenly comes and starts walking behind you, you'll always keep looking behind to make sure you're safe. And it's the same thing with money. When money realizes that you don't really know it well, it runs away from you. Ndio maana tafiti inaonyesha watu wote wanaoshinda bahati nasibu kwa pesa nyingi. Unasikia watu wanashinda milioni 200, milioni 100, miaka 5 baada ya kushinda ile pesa wanarudi kwenye maskini wao. And so research shows that many people, a great percentage of people who win the lottery, after 5 or so years, they go back to being as normal, as broke as they used to be. Ndio maana wewe ukategemea kufanikiwa kwa kutumia betting. And that's why you cannot expect to be successful by using your certificates. Unasikia nini unabeti? Unajifanya kuna bupu hapa, inawezekana kusikana. Okay, so nafikiri nimejibu swali la Geoffrey la mifumo. Adventina anazungumza juu ya plagiarism, watu kutumia kazi zako. Adventina is speaking about plagiarism, people copying your works or using your works. Iko ni kitu cha ukweli kinatokea. Mimi nauza vitabu pia kwa njia ya soft copy. Kwa nimeshaona watu wanachukua wanashare kwenye magrupu. Wengine ananunua yeye anatumia ukoo mzima. Nimeshaona kitu kinafanyika. So Joel knows all about this because he also sells his books in soft copies, and so you'll find that there's one person who purchases the soft copy and shares it, with all his people in his groups, and with the rest of his family, even those in the rural areas. Na watu wengi wakiniulizanga swali, nataka niuze vitabu kwa soft copy. Hata sasa hivi kuna ofa naifanya ya vitabu 35 vyote kwa soft copy. Mtu anatumia kwenye WhatsApp. So watu wengi wanaweza, unafanyaje kuzuia watu wasitumiane? So a lot of people have been asking Joel, because he sells his books as soft copies, and many people want to know, how does he stop people from, sending the copies of his books, to each other? Au hiyo unasema kwamba mtu anaweza akatumia pengine knowledge yako kwenda kufundishia au kufanya nini? Hivyo vitu vyote vinatokea. Or something else is that someone might use, your knowledge, which they found in your books, to teach other people. So all these things actually happen. So maybe this is my faith now.
ninachokiamini ni hivi. Kwanza kuna Joel na Nnauka mmoja tu dunia nzima. So what Joel believes, this is his faith, is that there is only one Joel Nnauka in this world. It doesn't matter utaniiga kiasi gani, at the end of the day, original na fake huwa zinajulikana. So it doesn't really matter how much you will copy him. The original and the fake will always be differentiated. Kwa hiyo I'm not worried at all mtu atakaposema ana copy kitu cha kwako, kwa sababu ili mtu akukopi ina maana wewe ni original. So he's not worried about people copying him or using his work, because in order for someone to copy you, it already means that you are the original. Cha pili, sijawahi kuona mtu anayekopi alafu anafika mbali kwenye maisha. And he's never seen anyone who is used to copying who actually gets far in life. Wanamuziki wanaokopi sauti za wanamuziki waliofanikiwa wanaishaga njiani. Even musicians who copy other musicians' way of singing, they never really go far. Sijajua mrapa siku hizi yuko wapi, lakini huwezi ukakopi mtu original alafu ukafika mbali. Like I'm a rapper, he doesn't really know where I'm a rapper is right now, so you can't really copy someone's work. Kwa hiyo hawa ni marapa tu wa vitabu, hawezi kunitisha mimi niache kufanya ambacho nipaswa kufanya. So these copycats are just like, I'm a rapper. You know, they cannot do what he does. So siogope kabisa, kwa sababu hata Yesu, kuna Yesu fake. Nimeona Kenya, ndugu yangu, kuna mtu wa Kenya hapa. Nimeona kuna Yesu yuko Kenya jamani. Nyewe mnamsikia? Juzi wakataka kumsulubisha, akasema bado muda wangu hujafika, mimi nakufa mwezi wa 7. Akasema Pasaka yake mwezi wa 7. Sasa kama hata Yesu kuna counterfeit, sembuze wewe mwanadamu kwa kawaida. So Joel is saying that, you know, you shouldn't be worried about people copying you, because even Jesus had a copy. For those of you who are from Kenya, you heard of a Jesus copy, and when he was told that, you know, it's Easter time and he has to be crucified, he ran away and he went in hiding, saying, you know what, my time is not yet, I'll be dying in July. Kuna mtu alikuwa ameenda China kuhubiri Injili. There's someone who went to China to preach the gospel. Kanamwambia Mchina, do you know Jesus? And this person was saying to the Chinese, China said, no, I don't know, but if you give me specification, I can create one for you. So this person was saying to the Chinese, do you know Jesus? And the Chinese would answer, no, I don't know him, but if you give me the specs, I'll create another. Usiogope, yani mambo yataendelea tu, as long as duniani tupo hapa, watatokea wengi ambao hata Biblia inasema watatokea manabii wa uongo, maana ni counterfeit, ndio? So don't worry about it. Do the right thing. Wanaokopi wakiona uko consistent waga wanaacha. Okay, so don't be worried about the copycats, because once they see that you're consistent, they will stop copying you. They can never be you. Mimi kuna peni nyingi zimetengenezwa kwa jina langu, lakini haziwezi kufika mbali. Najua kwa sababu original zimetajitenga tu. Original inajulikana. Si ndio jamani? Okay, sawa. Sasa anazungumza unawasaidiaje online labda viziwi wasiosikia. Kwa kweli hii ni changamoto, sio mara kwanza naipata. Sijaweza bado kuwa na solution ya kudumu kwenye hilo eneo. Lakini naamini as we go tutatafuta namna bora ya kuweza kuwasaidia. Lakini kwa sasa sijaweza kuweka solution katika hilo eneo. So the second part of her question, she was asking how those who are impaired, the deaf or the blind, how is he able to reach them? And Joel was explaining that he hasn't actually found a solution, a durable solution for them, but it's something that is being worked on. Vijijini, the rural areas, kuna njia kubwa mbili wanazitumia. There are two ways that he usually uses to reach them. Ya kwanza na radio nyingi zinaitwa community radio ambazo wanapeleka vipindi vyao. There are a lot of radios that he uses. They're called community radios, and you know his sessions are shared. Radio ambazo zinasikika kutoka wilaya kama hapo au mkoa, lakini part of mkoa wanapeleka vipindi vyao, muziki kadhaa wanapelekea kwa. So some of his sessions are actually shared through these community radios. Lakini kingine tuna watu ambao huwa tunawatumia kwa ajili ya kufanya mafunzo maeneo ya vijijini. Kwa hiyo hata ukiwa interested you can be part of the team. Ukienda likizo baada ya kukaa nyumbani, natafuta community na unaifundisha, tunakupa mtaala, tunakupa sample ya vitabu na kanao mafundisho, kwa sababu mimi ni mmoja, siwezi kufika kila mahali. And he also reaches them by having, you know, tutors who go around teaching what he writes in his books. So if any of you might be interested, maybe when you're on holiday, you can reach out to him and you'll be given, you know, a breakdown of what needs to be taught. You'll be given copies of books and you can go out there and teach them in the rural areas.
Naomi swali lake la mwisho aliuliza maswali mawili, moja nafikiri nishalisema. Lingine anauliza mbona inaonekana kama vile wanaofanikiwa sana sio waliosoma na wasiosoma wafanikiwi. Sasa hivi again ni somo pana, lakini kuna video nimeeleza YouTube kwa nini wasomi wanafeli biashara. So Naomi's question was about, why does it appear that those who are educated are not very prosperous, that those who are not educated are more prosperous? And Joel was explaining that he has taught about that on some of his YouTube videos. Ziko sababu nyingi, lakini nitatoa chache. Moja ni kwamba wasomi wengi wana alternative nyingi za maisha. There are many answers, but he's only going to explain a few. And one of the reasons is because the educated, they have different options. Anasema ngoja nianzishe biashara, nisipofanikiwa nitaenda kutafuta ajira. So they often think to themselves, let me start a business. If it doesn't work out, I'll just get employed. Kitu chochote unachokitengenezea second option, you will always go for the second option. For anything for which you create a second option, you will always end up going for the second. Lakini wale ambao wenyewe hawajasoma, tunaoita hawajasoma, wenyewe maisha yao yote yanategemea kwenye kile walichoamua kuifanya. Hawana alternative kama wewe. Kwa wanakifanya kwa moyo wote, kwa bidii zote, na wana give everything they have. But for those who are not very educated and don't have another option, when they get into business, they give it their all, their absolute all, and they put everything in it. Kingine wasomi ni wajuaji mno. Also, educated people think that they are very knowledgeable. Much know. Wana kitu tunaita intellectual arrogance. Yani majivuno ya kiakili. Kwa leo mtu anataka kuanzisha biashara ya kuuza nguo Kariakoo. Anaona kwa sababu ni msomi hawezi kumtafuta mtu aliyesha darasa la 7 au ambaye hajasoma kabisa akamuuliza alifanyaje au alianzaje. Anatumia ule usomi wake. Alafu mwisho anafeli. Okay, so another problem that educated people face is intellectual arrogance. They might want to begin a business selling clothes in Kariakoo, but because they are arrogant intellectually, they will not actually seek for maybe standard 7 leaver who is a successful business person to ask, for some knowledge or, tips on running a business. They will rely on their own knowledge. Na cha mwisho ni kwamba wasomi wengi wanaogopa kuanzia kidogo, wanaogopa kuchekwa. Wanaona aibu. Another thing about the educated is they are afraid to start small because they are afraid of being laughed at. Kwa hiyo leo ukimwambia mtu hapo package vizuri karanga zako za mayai na nini, wewe unauza shule na anaona hivi. Mimi niuze karanga, mimi nakaribia ku graduate. So for example, if you tell someone, you can start, just selling peanuts or ground nuts, just package it well and sell it. Most of them will be like, I'm about to graduate. How do I go around selling ground nuts? Mwambie kwa nini msiongee na mama mmoja aliyeko karibu na chuo chako pale ambaye anaweza kupika au anakupikia mandazi usiku. Anakuuzia shilingi 100, wewe unauza shilingi 200. Kazi yako ni kila siku kwenda kuyachukua asubuhi. Unaweka pale watu wanakuja kununua kwa ajili ya kupata breakfast. Sasa mimi niuze mandazi, anasahau baadaye sana anauza mandazi. So you might tell an educated person, why don't you speak to the lady who's outside the gate of your university and ask her if she can make you some mandazi, some donuts, and she can sell them to you for 100 each. Then you can go out and sell them to other people for 200 each, and that person will be like, how can I sell mandazis, forgetting that Bakresa also sells donuts, mandazis. Wana pride, anakuwa na majivuno. Kwa wataki kuonekana kwamba wale watu wa chini sana. Alipokuja Ipiana siku ametoka nafikiri. Atakuwa pale nje anauza vitabu. Yule ni graduate na alimaliza university. Akapata nafasi ya kufundisha. Wakataka abaki pale, lakini akawataki. Alikuwa akinifuatilia kwa miaka mingi sana. So I didn't get the name of the person. Ipiana. Okay, so Ipiana is a graduate, and a lot of people he was being sought by many people to teach, but he didn't want to, to do that for very long. So akanifuata akaniambia, "Bwana nataka nifanye kazi na wewe." Miaka kadhaa imepita. So Ipiana looked for Joel and asked Joel if he could work with him. Naweza nataka kufanya nini?
And Joel asked him, what do you want to do? Kitu unachofanya. And he said to Joel, anything that you're doing. Sasa najua watu wengi unajua wakikuona kwenye media au kwa social media kuna aina fulani ya life wanayo imagine, sio? And so Joel says that a lot of people who see you on, social platforms and in the media. So nikataka kutest genuine yake na passion yake kwenye kile anachosema. They often think that there's a certain type of lifestyle you need. So Joel wanted to test, the genuineness of, his request and his passion for what, he was requesting. Akamwambia hivi vitabu nataka umepitishe wewe unauza kwenye foleni magari, sio foleni kwa Dar magari hapo kwenye foleni pale wewe unagonga unauza vitabu. So Joel gave this graduate was given books by Joel, and Joel requested that he sell these books in the middle of the road, like the sellers that we see in the middle of the road during traffic hours and so on and so forth. Na nikatafuta ile sehemu ambayo barabara kuingia shughuli kwao na mpaka ile ya kuingia Ibisi maeneo yake. And he asked him to do the selling in an area that was very close to his university. Ili wao wanamkuta wale wenzake wamcheke, wamwambia amepoteza mwaka, nione kama anaweza kubeba. So that is entrepreneurship now. And Joel did that on purpose so that he could ensure that, his fellow students would see him and they could perhaps laugh at him, just so that Joel could test his character and see whether, he can withstand all of that. And he agreed. Looked for a bag and he started selling. So I wanted to test. Nione kama anachosema anamaanisha. Kwa sababu ndio tatizo la wasomi wengi. So alipofanikiwa kwa siku kadhaa nikamwambia sasa faida unayopata anza kusave kwa sababu nataka tufungue duka la vitabu. And so he started selling. And when he was successful in selling and he came back to Joel, Joel said to him, okay, now with the money that you're making, I want you to save a profit, because with that profit, I'd like us to open a shop for selling books. So he gave him a deadline for raising, that profit. Ilipofika siku ya deadline, nilipomuuliza akiba yake ilikuwa amepata inayotosha kulipia hiyo rent ya hiyo duka, lakini haina uwezo wa kununua shelves na nini na kulifanya bookshop iwe bookshop nzuri. And so when the deadline reached and when Joel asked him, how much he had made, the amount of money that he had made was only enough to pay for the rent. But there wasn't enough money, to build shelves and other things that would be needed to make the shop look good. Kwa akaniambia itabidi tutafute hela kidogo ya kuongezea kwa ajili ya kutengeneza hiyo shelves, na nikamwambia wewe unauza shelf au unauza vitabu? And so he said to Joel, we might have to make a little more money so that we have enough to build shelves. And Joel asked him, are you selling books or shelves? And he said, I'm selling books. Tafuta mkeka, tandika, weka vitabu. Sasa hizo unakuwa fadhali. Yaani umetoka barabarani unaona aibu kukaa kwenye chumba na kuweka vitabu ndani. So tafuta mkeka, weka vitabu ndani. And so Joel said to him, just look for a mat, put a mat on the floor, put your books, spread your books on the mat and start selling. I mean, you've moved on. You're no longer selling books on the street. You can now sell them, inside a shop on a mat. Sijui alikuwa anawaza nini kichwani kwake, lakini I was doing that for purpose. Joel doesn't know what this young man was thinking in his head, but Joel was doing everything for a reason. So kufupisha ni kwamba akaanza, baadaye anza kuimprove, nikaanza kuinject hela kwenye bookshop na bookshop ikapanuka, akamaster, nikajua kweli ni mtu mwenye passion na desire. And so this person listened to what Joel said to him, and he did exactly that, and he started selling, and he was making a profit, and Joel started injecting money into the business, and Joel was soon able to realize that this person was actually very passionate and desirous to do what he said he wanted to do with Joel. Kwa hiyo leo ana manage almost bookshops 3 ambazo anazimanage. He's now managing 3 bookshops. And manage printing and everything. He even manages the printing of the books. Now it's paid even higher kuliko kama alikuwa anafundisha leo.
And he's being paid more than if he were doing a t-shirt today. So my point ni kwamba watu wengi mkiambiwa hivyo pengine msingekuwa na ujasiri wa kukubali. So Joel's point is that when many of you are told to do these difficult things, have the courage to accept to do these things. Na sio kwanza, nishatest wengine wakakimbia. And Piano wasn't the first person. Joel has tested several other people, but they didn't cut it. They ran away. Kwenye areas mbalimbali. Different. Kwa my point ni kwamba wasomi wengi hawako tayari kujiidentify na mwanzo mdogo. So he realized that many educated people are not willing to identify themselves with a small or, Unapataje wazo la biashara? How do you obtain a business idea? Unapataje wazo la biashara? Kuna njia kadhaa unaweza kuzitumia kupata wazo la biashara. Njia ya kwanza, the first way, tafuta tatizo lililoko kwenye mazingira yako. Find out a problem that needs to be resolved in your environment. Kwenye kila eneo lililopo kuna tatizo fulani lipo. In every environment where you are residing, there is a problem that needs to be solved. Unaweza kugundua tatizo la mahali kwa njia mbili. You could discover a problem in two ways. Ya kwanza ni kile kitu ambacho kinakusumbua sana kukipata, wewe unalalamika mwenyewe kila siku. The first is something that you're always complaining about that you're having a difficulty to obtain. Yaani kitaka M-Pesa ni shida kweli kupata maeneo yetu, maana yake ni opportunity ya biashara. For example, you find it really hard to find an M-Pesa agent in your area. That means that's a business opportunity. Njia ya pili ya kujua tatizo ni kuangalia watu wengi wao wanalalamika nini. Inawezekana wewe kusumbui, lakini watu wengi wao wanalalamika kitu gani. Another way of finding a business idea is to think about those things that most people complain about. It might not necessarily bother you, but something that most people complain about. Je, kitu gani ambacho ni tatizo kwenye mazingira yako? What is it that is a problem in the environment where you are, where you reside? Nilifundisha lisomo kwenye program moja tunaita mentorship program kule Dar es Salaam ambayo inahudhuriwa na wanafunzi wa vyuo. I taught about this in a mentorship program that I usually hold in Dar es Salaam, teaching. Na kuna mwanafunzi mmoja alifanya kitu kilinifurahisha sana. And there was a student that had something that really made me happy. Yeye alikuwa amepanga eneo moja linaloitwa Mungo Msewe. He was renting a place in Mungo Msewe. Lakini anasoma chuo kikuu cha Dar es Salaam. But he was studying at the University of Dar es Salaam. Yale maeneo kulikuwa kuna shida ya maji sana kipindi hicho. And in his area, in the area where he lived, there was a problem. There was a water shortage problem. Kwa hiyo anatoka mara mbili kwa wiki. The water only was available twice a week. Nafikiri Jumatatu na Alhamisi kama sijakosea. Mondays and Thursdays if he's right. Kwa Jumanne, Jumatano, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili kila mtu yuko na ndoo au wale wanaopitisha mikokoteni na ndoo anatafuta maji. So on Tuesdays, Wednesdays, Fridays, and Sundays, there were people who would go around with these little carts selling water. Na yeye akiwa mmoja wapo. And he was one of them. Nilipozungumza hii point kwamba tafuta tatizo lililoko na tafuta solution akaja na wazo. And when he heard the point that I made, look for a problem in your environment and look for a solution for it, he came up with, he came up with Akaweka this. plan ndani ya semester mbili ajichangishe kiwango cha kuweza kununua simta kidogo. So he made a plan that was supposed to be educated within the next 2 months to be able to raise money to buy a sim tank. Kwa baada ya semester mbili akanunua sim tank yake, kwa maji yakitoka Jumatatu anajaza kwenye sim tank. So after the first 2 semesters, he was able to purchase the sim tank, and on the days when water was available, he would ensure that he filled up that sim tank. Jumanne na Jumatano anawauzia majirani. And on Tuesdays and Wednesdays, he would sell the water to neighbors. Alhamisi maji yanatoka anajaza. Ijumaa, Jumamosi, Jumapili anauzia watu. And on Thursdays, when water was again available, he'd fill up his sim tank again, and for the remaining of the days of the week, he would sell it to the neighbors. So swali ni kwamba je, wewe katika mazingira yako kuna tatizo gani? And so the question is, what problem needs to be solved in the environment where you reside? Mjasiriamali kila tatizo anaona hela. An entrepreneur, for every problem, they see a money-making opportunity. Si mjasiriamali kila tatizo ni nafasi ya kulalamika. For a person who's not an entrepreneur, every problem that there is, it's an opportunity to complain. Njia pili ya kupata wazo la biashara, iga wazo la biashara na liwekee utofauti.
Another way of finding a business idea is to copy a business idea and to innovate it. Kuna vitu vinafanyika maeneo mengine ambavyo haviko kwenye maeneo yako. There are things that are being done in other areas that are not available in your area. Unasema unaweza import idea. You can import an idea. Kwa unaangalia kitu gani kinafanyika mahali pengine lakini katika mazingira yako hakipo. So you look at something that is being done any other place and you know that that thing is not available in your area and you do it. Okay. Njia tatu. A third Ongeza idea that is already marketed, that is fursa. 5 years ago, there were business opportunities that were not present, but because of the advances in technology, these things can now be done. The kind or the type of problems that they are facing where they live, that they would really like to get a solution. They would really like to get a solution. Even asking you whether you would actually good business idea, or how do you choose a good business idea? Sana nitajaribu kutaja baadhi kulingana na muda wetu, na nitaelezea na kitabu sasa kinaitwa Nifanye Biashara. Is something that touches your heart, and when you right. Kingine anaweza kufanya nini? Vyakula vya watoto au hata kuuza vitu vya watoto. Okay? Kama wewe una passion utashangaa umenunua vitu vya pilipili, vya nini, yani watoto wanasumbuka. Kingine sema michezo ya watoto. Kingine biashara gani nyingine anaweza kufanya? Anaweza kauza sabuni za watoto, anaweza kauza lishe ya watoto, anaweza kafungua saluni ya watoto. Are you getting my point? Okay? Ndio maana ukuta mtu hana passion na mambo ya udaktari, sio unaweza kuchoma sindano utafika na kuongea msumari. Yaani unaona kabisa huyu alikuwa anatakiwa awe fundi seremala. Samani. So the kind of businesses that this person who is passionate about kids can start is perhaps a nursery or a daycare center, or they could have a shop for baby clothes or a toy shop, or they could actually have a place where they sell different types of food. When injection, you come to the realization that this person should have been a carpenter instead of a doctor. Carpenter, okay? Sasa unagundua kwamba unaposema, naona mtu akija kuuliza hivi nifanye biashara gani nzuri? Hamna biashara nzuri na biashara mbaya. No, hamna. Kwenye kila biashara nzuri kuna mtu anataka kusikia kwa sababu hela zake zimepotea. Business is good for them. Okay, mtu anayependa vyakula, either anapenda kupika au kuna mtu anapenda kula. Kuna watu hapo wanapenda kula. Yaani hata tuko hapa anaangalia saa 6 bado muda wa kula. Yaani wapo hivi. Na sio kwamba ananjaa, unakuta ameshiba bado katumbo kametuna lakini bado anataka kula tu. Okay, mtu anayependa kupika au anayependa kula vyakula mbalimbali anaweza kufanya biashara gani? Yeah? Anaweza kaanza restaurant, anaweza kufanya catering, sio? Kingine anaweza kauza duka la nafaka. Kingine anaweza kaanza bustani za kulima mboga za vyakula. Atafanya kwa passion kwa sababu ni vitu anavipenda, sio? Mnanielewa vizuri jamani? Yes. Kwa ndivyo unavyoangalia. Anaweza kaanzisha tu darasa la online la namna ya kupika mapishi mbalimbali. Right? So for a person who's passionate about food, the kind of businesses that they can begin, they could be a restaurant owner, they could be a caterer, they could have a shop that sells raw materials, like nafaka, unga, etc. Or they could actually have an online program, an online show where they actually teach people how to cook. Yeah. So mimi nilikuwa napenda kuongea na kuandika. That was what I discovered. That's what I love. Nimeanza kuandika sio kitabu changu cha kwanza sikuandika kwa sababu nataka kukiuza. No. Niliandika kwa sababu ya kushare knowledge. Right? Lakini nikagundua kumbe inaweza kuwa biashara. Kwa leo naandika na kuongea na natengeneza pesa kwa hiyo njia. Kuongea tu na kuandika. This is my passion. Kwa hiyo mimi sioni kama nafanya kazi. Ni kama alivyo mchezaji wa mpira. Unafikiri mchezaji wa mpira anaona kama anaenda kazini? Au mwimbaji. Au ni kama anaenda kazini. Yaani anaona tu anaenda kuenjoy kitu anachokipenda kufanya. So likewise na wewe pia unatakiwa utafute kitu ambacho you will never get tired of doing it. So Joel realized very early on
that he was very passionate about reading, learning, and writing. And so that is what he decided to get into. So every time he stands and he teaches, or when he writes books, he doesn't feel like he's working. Why? Because he's passionate about what he does. Okay. So Turn to your neighbor muulize wewe unapenda nini? and ask them, what do you Na kuna like? biashara gani unaweza kufanya kwa unachokipenda? And what kind of business can you do with what you like? Akujibu nakupa dakika 2 hapo kumsikiliza. Kila mmoja akwambie mwenzake. I'm giving you 2 minutes, they must answer you. Ukiwa unapenda kujiremba sio kwa ajili yako, hiyo ni biashara. When you like looking good, it's not just for you, that's a business idea. Ameshakwambia kidogo. Nani anapata kitu tofauti na tuliongea? Watoto, chakula, nani anapata kitu tofauti? Nataka nisikie ili nijue kama somo langu limeelewa. Mwenzako amekwambia nini ambacho ni tofauti? Nini? Naomba mic. Sio lazima napenda upamba. Tukiingia chumbani kwako kiatu kiko juu ya meza. Hapo tuko na sema kitu ambacho ni kweli. Mimi napenda urembo, ukiangalia hujamechisha. Sasa unatuchangaza. Juzi nilikuwa nawaambia watu, hivi mnafikiri Mheshimiwa Rais Mama Samia, si unajua atakuwa na makeup artist, si ndio? Lazima kuna mtu anampamba. Sasa umesha imagine mtu anayempamba rais. Ni mpambaji lakini anampamba rais. Ili mmoja alikuwa anasuka. Tusikie pale. Na she's good at it. Okay. Anapenda kushona, anapenda kudesign, pia anapenda kuvaa vizuri. So I guess anaweza akafanya biashara ya kudesign, anaweza pia akatoa ushauri wa namna nzuri ya kufanya decorations and something like that. Hajaanza bado? Ameshaanza. Asimame tumuone bwana. Design anavaa viatu kwanza. Basi kama. Okay, kwa hiyo kuna avenue hizo anaweza akazifanya. Sasa kikubwa usisubiri mpaka usiwe mkubwa, designer mkubwa. No, anza kidogo kidogo. Right? Mwingine kuna mkono niliona Samuel. Huko chuo au? Hujatoka hujaanza? Bado sijaanza. Okay, umemaliza form. Sasa ndio uko nyumbani? Nilipo nyumbani. Kwa nyumbani unafanya nini? Bado nipo. Haya ndio mambo tunayosema sasa. Kaa chini, hataki watu waliokooka tu. Upo kabisa unaongea kwa usa. Wako watu wengi wa namna hii. Anataka kufuga kuku mmoja ni shilingi 7,000. Yuko nyumbani ananuna na mazingira yako kufuga. Bado niko kwenye plan. Kwa nini sio maskini? Si mnagundua kwamba tatizo sio serikali, tatizo sio mfumo. Hapo mfumo elimu unaingiaje? Hapo serikali inaingiliaje? Uhitaji hata kibali cha kwenda kuomba kufuga kuku. Si mnanielewa jamani? Ndio utajua kwamba changamoto ni zaidi ya kusema sina hela. Changamoto ni kwanza ni wewe mwenyewe. Alright? Vifaa vya ujenzi na kitu kingine. Moja, unaweza kupata kwa kuingia darasani kusoma. You can acquire it first by going into a classroom and learning. Ya pili, unaweza kuchagua wazo la biashara. Try to find out what are the needs to look after the business. How much strength or how much force do you need to manage your business? In terms of time, unahitaji muda kiasi gani? How much time do you need? Wanahitajika watu wangapi ili biashara iweze kufanikiwa? How big does your task force need to be? Unahitaji vibali vingi kiasi gani? And vibali. Nguvu
kubwa ya usimamizi unapoanza, ndivyo nguvu kubwa ya usimamizi unapoanza, ndivyo ambavyo inakuwa sio. Ukiona biashara yako itakuhitaji wewe 24/7 ukae hapo, masaa yote ukae hapo, inakuhitaji uwe na watu wengi wa kuanza kuifanya ili ifanyike hiyo biashara, inamaanisha sio biashara. For it to run and your management. Anza biashara ambayo management requirement ni ndogo. Start a business which has a very small requirement. The management requirement is very small. Kuna mtu amenielewa? Has someone understood me? Namba 4. The fourth one. Angalia uingiaji na utokaji wa fedha kwenye biashara yako, cash flow. Uingiaji na utokaji wa fedha. Pay attention to your cash flow. Kabla hujaanza kufikiria kuhusiana na biashara yako, cha kwanza kabisa jaribu kujiuliza, hii biashara inaingiza pesa frequent kiasi gani na inatoa pesa kwa mara ngapi, kwa frequency, eh? So before you begin a business, think about how frequently money comes. Unapoanzisha biashara, kuzalishia. The business you want to do requires a big amount of capital, but gharama ambazo zikiingia. In business, we have something that we call sunk costs, and these costs are the costs that are used to actually build up the business and also, forgive me, I forgot the. Kuna mtu anachukua labda milioni 5, alafu anaenda kulipa kodi ya eneo la biashara. Kwa hiyo anaitumia milioni 2 izalishe milioni 5. Lazima afeli. For example, what Joel was trying to say is, you have someone who borrows 5 million and uses 3 of the 5 million to pay for rent for his business space. And with the remaining 2 million, he injects that into the business. So in other words, this person is... Epuka kuingia iwe ni positive cash flow. Biashara ambayo inakupa hela mara kwa mara. Kama ikupi kila siku, ikupi kila wiki. Okay, so if you're starting a business, make sure that you do not go for a business that takes a long time to bring back returns. Go for a business that... Menelewa point nzuri. Usipofanya hivyo, kitakachotokea ni hiki. If Joel hopes you understood that point, and if you do not consider the point that he's just made, what will happen is kipindi ambacho profit for you. Utaanza kuingia kwenye mikopo na madeni. You will start having debts and so by the time your business actually starts making a profit, all the profit that you will make will be used to pay back the debts, and so you will end up not having a business at all. The fifth. Angalia uendelevu wa wazo. Business continuity. Yes. Uendelevu wa wazo. Wazo ulilonalo linaweza kudumu kwa muda gani kama biashara? Think about. Tunashauri kwamba unapofikiria wazo la biashara, unless umeamua kufanya biashara ya msimu, lakini kama unadhamiria kufanya biashara ya muda mrefu, fikiria miaka 3 mpaka 5 ijayo. Je, unachokiuza kitaendelea kuhitajika kwenye soko? So when you're thinking about a business idea, think a lot about the longevity. Think about 3 to 5 years from now, what you have chosen to sell, the product you have chosen to sell. Will it still be needed 3 to 5 years from now? Kwa sababu kama akiwezi kuwepo kuendelea, manake kila siku utakuwa unaanzisha biashara mpya. Because if in 3 to 5 years the product or good is no longer needed, that means that you will always be starting a new business. Na usisahau kwamba kwenye biashara issue sio tu unachouza, issue pia ni brand uliyotengeneza kwenye unachokiuza. So, because you must remember that, in business, it's not just about what you're selling, it's also about the brand that you are building. Na ile brand huwa inajengwa kwa muda mrefu. And the brand is built over a long period of time. Customer loyalty, watu kukuamini katika unachokifanya, ni kitu cha muda mrefu, sio cha siku moja. Customer loyalty is something that is built over time. It doesn't happen overnight. Kwa hiyo jaribu kuangalia biashara yako inaweza kudumu kwa muda gani. So try and see and figure out the longevity of your business. How long will it be able to be sustained or to work? Siku moja walifuata mama mmoja akaniambia, nataka nimsaidie kutafuta wateja kwa sababu ana biashara yake. One day he was approached by a lady who asked him to help her to get more customers
for her business. Mtu mzima anasema nauza dagaa, naomba unisaidie mwanangu, ukipata wateja huko usiache kuniunganisha nipate soko. She was selling daga, and so she was asking Joel to help her find more customers so that her client base could grow. Siku moja akakutana na mtu mahali, baada ya muda of course. Akakutana na mtu yuko mahali, tukaongea kanambia natafuta watu wanaweza kusupply dagaa, nataka kama kilo 100 kwa kila wiki. And then Joel, after a while, he met with someone who was actually looking for people who could supply dagas, and he was trying to find people who could supply at least 100 kilograms a week. Nikamkumbuka yule mama, nikasema sasa hapa kweli nimempatia connection. And so he remembered that woman, and he said to himself, wow, I've actually found her a good connection. Nikampigia simu. And so he called her. Unajua alichoniambia? Do you know what she said to him? Yaani mwanangu, nimeshabadilisha biashara, sasa nauza mawiki. Sasa mawiki na dagaa. Wapi na wapi? Yaani hata vifanani, bora hata vingekuwa vinaendana. So she said to him, when he told her about the person who was looking for people, she said to him, oh my son, you know what? I'm no longer doing that business. I'm now selling wigs. Kwa hiyo unapofanya biashara kwa muda mrefu inakusaidia pia kujenga jina ambalo ndo tunaita brand yako. Kuna watu wanaingiza pesa nyingi leo just because of brand. Wala sio ubora wa ile bidhaa wanauza huduma. Kwa sababu ile brand inayotengeneza. And so when you do a business, it's very good to look into the longevity of your business, how long it will be able to last. Because building a brand is actually what will enable you to for your business to perform better, to sell more, if you're able to sustain your brand. Number 7. The 7th thing. Angalia uwezekano wa kukua wa biashara. Look at the ability. Is it number 6? Okay, 6. Uwezekano wa kukua kwa biashara. The possibility for your business to grow, the growth of your business, the possibility for the growth of your business. Yes. Unaangalia growth potential. Kwamba hii biashara inaweza kukua. So you look at the growth potential of your business. Is it able to grow? Sababu kama haiwezi kukua, maana yake itadumaa. Because if it isn't able to grow, it means that it will just remain at the same position. Kwa unajiuliza, je, naweza kuiduplicate hii biashara nilionayo nikiamua kuizalisha, niwe na branch Dodoma, niwe na branch Mbeya, niwe na branch. Hiyo kitu inaweza kuja kuwezekana. Ukiona biashara yako inaweza tukufanyika mahali pamoja, maana yake inaweza kuwa biashara ya kuanzia, lakini sio biashara inaweza kukupa faida na matokeo makubwa. So you need to look at the possibility to duplicate your business. You need to think about whether you could have several branches of your business in different areas. And if the answer to that question happens to be no, then this might not be a business that you should be doing for a long period of time, because it will not be very good for you. Number 7, angalia kipaji chako. Your gift or your talent, kipaji chako. The 7th thing is to look into your gift, your talents. Your talent is a business idea. Biblia inasema hivi. The Bible says, kipaji cha mtu umtengenezea nafasi. Someone's knowledge will create a position for them. Na umpeleka mbele ya wakuu. Na umpeleka mbele ya wakuu. And it will bring them before the great. Kwa hiyo kipaji ni ufunguo unaweza kutumia kwenye mafanikio yako. So your talent is a key that you can use to open up your doors of success. Ingawa kipaji lazima kibadilishwe kiwe biashara. Although their talent must be changed into a business idea. Wanapata nafasi ya kufundisha wasanii wa filamu. I often muziki kupitia baraza lao. Joel often has the chance to teach musicians and artists through the baraza la sanaa. Yes. So wanamwambia sentence kwamba ukiwa na kipaji kikubwa lakini una maarifa kidogo ya biashara, atakushinda mtu mwenye kipaji kidogo lakini ana maarifa makubwa ya biashara. So what Joel often says to them is that if you have a talent for something, but you have very little knowledge on the industry where your talent can be used, a person who doesn't have as much talent as you will do a lot better than you if they have more knowledge of the industry where
this talent can be used. Kwa ukigundua una kipaji, unatakiwa kufanya mambo yafuatayo. So if you must follow. Kwanza, gundua kipaji chako. Discover your talent. Discover talent. Unagundua your talent. Unakinua namna gani? By using it. Tofauti ya knowledge na skill ni kwamba skill is the applied knowledge. Application of knowledge that is power. Okay. Kwa hiyo ukishakigundua, kishape, anza kukitumia, anza kukifanyia kazi. Usisubiri mpaka ualikwe au wewe tafuta namna ya kukitumia hicho kipaji chako kwa level uliyoko wakati. So once you've discovered your talent, start working on it. Don't wait for people to invite you into spaces where you can use it. Find opportunities to make your talent shine. Number 3, the third thing, expose your talent. Kionyeshe kipaji chako. Expose it. Na sasa hivi mazingira ni mazuri zaidi kuliko wakati mwingine watu, kwa sababu unaweza mitandao ya kijamii unaweza kuexpose talent yako kirahisi zaidi. Yaani tuko kwenye advantage kubwa sana kuliko watu wa zamani. Okay, so exposing your talent in this age in which we are living, it's a lot easier to expose your talent because of social media platforms. So it makes it a lot easier for people to be able to see or to hear about the kind of talent you have. Ndio maana kama unatumia mitandao ya kijamii itumie kimkakati. Sababu kuna watu wamepata fursa kubwa sana kupitia mitandao ya kijamii. So if you're using social media platforms, use them strategically, because there are people who are getting, business opportunities, big business opportunities by using these social media platforms. Kuna vijana wawili nimesahau jina lao, lakini wanafanya sarakasi, ni mapacha nafikiri. Mapacha au ndugu, I don't know. Lakini wanabebana, mmoja anakaa kichwani, anaweka miguu hivi juu. Kuna mtu ameshaona? Yes. Ameshaona eh? Walikuwa wanajirekodi tu hapa Tanzania. Wajirekodi wanapanda, wanasema wanataka kuvunja rekodi ya Guinness. Kashangaa siku wamealikwa, nafikiri ni Australia Got Talent, something like that. Amen. Kubwa kabisa duniani. Kwa nini? Kuna mtu tukaona Instagram. And Joel was giving an example of these two twins who are acrobats and who had a social media platform. They used to post videos of themselves doing acrobatics on Instagram, and somebody scouted them and saw them, and they were invited to a very big talent show in Australia. Na wengine nimeona kuna wengine Masai, mtu na dada. Ushaona kama? Nafikiri walitumia TikTok zaidi. Wakaalikwa kwenda India, wakakutana na wachezaji filamu wakubwa sana. Kwa nini? Kuna mtu aliyewaona kwenye TikTok wanacheza muziki ya Kihindi na nini, Wamasai wamevaa rubega yao pale. They used to use TikTok as their chosen platform, social media platform. And what they used to do is to dress in Hindi clothes and dance to Hindi music. And someone discovered them, and they were invited somewhere, to showcase their talent. Sasa tukipitia social media zako vitu vieleweki. Some of you, when we go through, tuma chapati imeungua. Sasa chapati imeungua na usana nini na kipaji chako tunachotaka kufanya? Some of you don't know how to use the social media, pages. Some of you might even. Ya nne sasa, una commercialize your talent or your gift. Una commercialize sasa. Unakifanya kile kipaji. So these are the 4 steps that Joel has used. So he's actually telling us something practical. Sababu nakutana vijana wengi sana, mtu anakuambia brother, mambo ya platform. So he meets a lot of people who are always telling you, hey brother, could you please give us a platform? Naomba ni connect mahali nikaongee wanilipe. Could you please connect me to somewhere where I can speak and I can get paid for speaking? Je, umesha sharpen skills zako? Have you sharpened your skills? Umesha expose talent yako? Have you exposed your talent? Huwezi commercialize kabla hujapitia. You cannot commercialize your talent before going through the previous steps. Recently kuna watu walikuwa wananiuliza, kuna videos kama kuna mtu ameiona hapa. Niliongea dakika 5. Ilikuwa Mlimani City. Kwa mkuja speaker wa bunge na ni kongamano la wanawake. Ilikuwa ni Nnauka live clubs. Wakanipa 5 minutes za kuzungumza. Nikaongea for 4 and 45 seconds. Nikamaliza. Kuna mtu aliona hivi video? Kuna watu washachoniona. So it was only 5 minutes. Mtu ananiuliza, hivi ulifanyaje? Ile ni combination ya skill ambazo mtu umelearn kwa miaka mingi.
So Joel was referring to a video of himself speaking at Limani City. He was approached by the speaker for parliament. No, she was just a guest of honor. She was a guest of honor, and he was given 5 minutes to speak, and he spoke for 4 minutes and 45 seconds. So someone might think 5 minutes. You might even think that, they're looking down on those 5 minutes in the video will create big opportunities for my life. But the 5 minutes were. Chochote ambacho unapata kukifanya kwa mkono wako, if it is a business, if it is a skill, if it is a gift, give your best. So what Joel is saying is that whatever opportunity is given to you to showcase your talent, when you are given that opportunity, give it your best. Usifanye kwa kudharau, fanya kwa kumaanisha, kwa sababu you never know ni opportunity ipi ambayo inaweza kukuelevate kukufikisha mahali Afrika. Do it with passion, because you have no idea that opportunity that you were given could be the opportunity that opens bigger doors for you. Will you please stand before he finishes? Ndio jirani yako, nataka uwe ni pair. Tafuta jirani mmoja. Look at your neighbor. I want you to all be in pairs. Tufanye kazi kidogo. Ndio jirani yako. Turn to your neighbor. Kuna wengine hamna majirani, tafuta jirani popote alipo. Look for a neighbor. Kama watu wanakukimbia, kila mtu akakupa mgongo, tafuta mtu mwingine. Turn to a neighbor. Kila mtu ana jirani yake. Umeshapata jirani? Ndio. Sasa niangalie. Mmoja kati yenu ataweka mkono hivi. Mkono wake anaotumia siku zote wenye nguvu, ataweka hivi. Weka kidole chake, index finger, kwenye kiganja hapo cha chini. Chini ya kiganja chake. Namfanya tuone kama mmenielewa. Umeshaweka? Sawa. Sasa nitahesabu 1 mpaka 3. Nikifika 3, wewe ambao umeweka hivi juu, hakikisha umekishika kile kidole. Sawa? Wewe mwenye kidole nikifika 3, hakikisha umekitoa haraka sana kabla ya kushika. Tumeanza mazoezi. 1, 2, 2 na nusu. Naomba msikize maelezo. Usiwe na haraka. Ona wala waliweka hivi, nikisema 1, nikifika 2 wameshusha hivi. Mungu weke hapo hivi. Sawa, sasa tunaenda 1, 2, 3. Panika ushika. Hebu jipigie makofi ndio tunakuwa. Sasa tugeuze. Wale waliweka hivi. 2, 3. Haya, naomba tuketi. Okay, naomba nimalizie na vipengele viwili vya mwisho. Cha kwanza, unapata wapi mtaji? Cha pili, unaweza ukafanya biashara gani ukiwa mwanafunzi? Joel would like to finish up with the last 2 points. The first one is, where do you get capital? And the second one is, what kind of business can you do as a student? Unapata wapi mtaji? Where do you get capital? Na hapa tunazungumzia mtaji fedha. And by that we mean capital as cash, money. Unapofanya biashara kuna aina nyingi za mitaji. When you do business, there are different types of capital. Kabla sijazungumza mtaji fedha, nitazungumza aina nyingine za mitaji unazoweza kuwa nazo. And before I speak about cash capital, I'll speak about other types of capital. Mtaji wa kwanza ulionao ni ujuzi wako. The first type of capital you have is your knowledge. Inawezekana unahitaji pesa kabisa kwanza, unahitaji kwanza kutumia ujuzi wako. You might not need any money at all. You might just need to use your knowledge. Wewe una ujuzi wa walimu, una ujuzi wa kufundisha biashara, unaweza ukatumia ujuzi wako kwenda kutafuta hela, sio? You might be skilled as a teacher. You might be skilled as someone who can teach about, running businesses. So you could use your knowledge to make money. Na ile pesa unayopata pale unaweza ukaenda kuanzishia biashara. And the money that you get from using your skills or your knowledge, you could use that to start a business. Pili, mtaji wa pili ni nguvu zako. The second type of capital is your strength. Kuna wakati unatumia ujuzi, kuna wakati unaweza ukatumia nguvu kufanya unachotaka kwanza. At times you might not have to use your knowledge, you might just have to use your strength to do what it is that you want to do. Nafahamu kijana mmoja alikuwa na ndoto za kuanzisha car wash na sasa ameshaanzisha.
lakini cha kwanza alichokuwa amekifanya ni yeye mwenyewe. Alikuwa ameanzisha kasema, ameweka na kibao, ameandika pale. And the first thing that he did was he had a little space and he put up a signboard saying that he washes cars, and he was the only person. Is your ability to what extent do people trust you? Ukiaminika, kuna wakati hautahitaji pesa kupata bidhaa. Once you are trusted, you might not even need money to start a business. Kazi yako kuaminika ni tofauti na kupendwa. To be trusted is different from being loved. Kwa taarifa yako, kuna watu duniani wanaweza wakachukua bidhaa za milioni. Information. There are people who are able to level. You are far above the minimum wage. Uko juu sana. Itakuwa ni changamoto sana kwa kufanikiwa kifedha. Sababu ndio cha kwanza unachopima nacho. Una talent moja, talent mbili, ile talent yako. If you fail to manage that money, itakwambia wewe ni mtu ambaye kufanikiwa kifedha itakuwa ni changamoto kubwa sana. So for most of you students who are earning 10,000 a day, you're actually earning more than the minimum wage. And if you are able to use this money appropriately, this goes to show that you will have very big difficulties in managing your own finances. So, pata kipato kama wewe ambao unapata. Cha pili unachokifanya ni lazima utengeneze saving habit. So once you actually have a source of income, like most of you students, the second thing that you need to do is to build a saving habit. Njia pili ya kupata kipato pesa ni saving habit. You save, kutengeneza mtaji kwa biashara. So you need to save in order to be able to build capital. Kuna watu hapa nikuuliza mtaka kufanya biashara gani? Mtaji mnaohitaji ukijumlisha voucher ulizoanza kutumia tangu umeingia shule. Kuzimeliwa. So some of you are asking yourselves, how do I get capital for my business? But if you total up the amount of money that you've used to buy vouchers for your mobile phones since the beginning, of your year, that amount is equivalent to the amount that you would have needed to start your business capital for your business. Develop saving culture. Usiwe mtu ambaye unakula kila kitu. Hiyo ni tabia maskini. So you need to develop a saving culture. Do not be a person who uses up all their money, because those kinds of habits are attributed to poor people. As every time nikizungumza hiyo kitu napataga excuse mbili. Moja, anasema hela yangu ni ndogo. Mbili, majukumu ni mengi au mahitaji ni mengi. Kwa taarifa yako, hakuna siku hela yako itakutosha na hakuna siku majukumu yatakuwa madogo. As you grow, in fact, ukiondoka chuoni utakuwa majukumu makubwa kuliko saizi. So the two excuses that Joel often hears when he asks people to build a saving habit is the money that I have is not enough, or I have too many responsibilities. But for your information, the money that you have will never be enough. So it is really something that you have to work on, because when you leave universities, you will find that your responsibilities will increase. Create or develop saving culture. Tengeneza namna ya kuwa una save unachokipata. Mungu anapokupa pesa yote mkononi mwako ina vitu viwili ndani yake. Moja ina bread for today, and second ina seed for tomorrow. Ukila yote manake umekula leo yako na umekula kesho yako. Manake you don't have future. So develop the saving habit, and when God provides you with money, in it He has provided you with bread for today and seed for tomorrow. So if you eat the whole amount up, it means that you would have eaten up your today and your future. Njia nyingine unaweza kupata mtaji pesa ni kupitia mikopo. Another way you can get capital is through loans. Unaweza kupata mkopo kutoka kwa watu binafsi au kwa taasisi. You could get loans from people, or you could get loans from, institutions. Lakini nashauriwa usichukue mkopo kuanzisha biashara, chukua mkopo kuendeleza biashara. Like it is advised not to get a loan to start a business, but to further or to grow your business. Njia nyingine unaweza kupata mtaji pesa ni kupata support kutoka kwa
Another way of building capital is through obtaining support from your friends or from your family. Kwa kama unaweza kuwa na ushawishi, una wazo zuri, na mara nyingi familia na marafiki wanaweza kukusupport wakiona wewe umeshaanza kuchukua hatua. And so if you're good at convincing people, you have convincing power, you could actually obtain help from your family and friends. But most of the time, people are willing to help you when they see that you have already implemented or started that business idea. Njia nyingine unaweza kutumia kupata mtaji pesa ni kupitia vikundi. Another way that you can obtain seed capital is through zile zinakupa kitu kinaitwa leverage. So through Vicobas or through Sakuses, these are not fashion, they actually give you leverage. Kwa leverage ni kwamba unakuwa na kitu kidogo ambacho kikiweka mahali kinaweza produce something bigger. Unakuta kwenye SACCOS nyingi wanaweza kuambia unaweza ukakopa labda mara 3 ya kipato chako. So you might find that in your SACCOSes you are able to borrow up to 3 times of what you're earning. Kwa mimi kama nataka biashara milioni 10 mfano. So for example, if you have a business idea that ukiweza kusave ikafika mpaka milioni 3, I can get 10 million. So if I was able to save and get 3 million, that means I'll be able to borrow 10. Faida yake ni kwamba interest yake huwa inakuwa ni ndogo. And the advantage is that the interest rates are usually low. Nyingine 5%, some 5%, nyingine 10%. some 10%. So ukiuliza ni save wapi hela zangu, unaweza kwambia jiunge na hivyo vikundi. Tafuta ambacho kiko well registered. Maana kuna accumulate amount. Unapotaka kuja kuanza biashara, tayari una sehemu ambayo unaweza ukapata pesa. And so if you were to ask me where should you save or invest your money, I would tell you, join one of these groups, these Vicobas or Sakuses. You might see it as small, but if you keep saving consistently, you might figure out. Revolving fund. Our revolving fund inafanyikaga huko kwetu wanaita sasa ndio kama ni upato na lolote kama limekaa haina hivi hilo jina. Sina uhakika kama ndicho nataka kusema. Lakini ule mchezo wa kupeana unafahamu wanasema kila mwezi tunasubiria ku generate financial capital as a group. Yes. Another way of building seed capital is by using the revolving fund method, and that works. You have a group of people who decide to save a certain amount of money at a certain period of time, perhaps every month, and when all the money is collected, it is given to one among them. And they continue doing that until every one of them has received the full amount that is being saved, maybe on a monthly basis. Alright, so nataka nimalizie na unaweza ukauza nini au ukafanya biashara gani unapokuwa chuoni? So Joel is about to finish up by answering what can you sell or what business can you do when at university. Sasa biashara ni nyingi sana. There are many businesses. Lakini nitatoa sample ambazo naamini unaweza ukazifikiria kwa mazingira yako, na nimeshaeleza vile vigezo saba vya kuangalia kwa utavitumia hivyo kuchagua ipi inakufaa. So he's going to speak about some of the few businesses that he thinks that you can do when you are at university. La kwanza unaweza kaangalia kwenye stationaries. One of them is a stationery. So watu wengi wa stationery wanafikiri kama labda kuwa na mashine ya kuprint, not necessarily. Many people think that owning a stationery shop you need to have all the machinery. Unaweza kaangalia vitu vinavyotumika zaidi shuleni au chuoni kwako ni vitu gani in terms of stationaries. You could actually just look around your environment or your school and find out what is being used the most in terms of stationery. Kama ni pen, whatever the case. Pens, notebooks. Ukienda Kariakoo au sehemu ambayo uko karibu unaweza kukuta vingi tu vinauzwa kwa bei nzuri ukapata maji yako. Or you might go to Kariakoo and find out how much these things are being sold for, and you can actually buy them at a reasonable price. Unaweza kununua binding machine, hauna machine ya kuprint, lakini print zile unakuwa kazi yako kubind pale chumbani kwako. You can buy a binding machine because they're reasonably priced. You don't even need to have a printer, and the plastic covers that are needed for binding, and you could actually start in that manner. Unachofanya unashusha bei kidogo. Time and you can do that. You can make money out of it. Pili, unaweza ukaingia kwenye food business. You can start a food. Chakula, unaweza kuanzisha restaurant. Lakini cha mzumbe. Moyo bites. Kwa nini wauzi bites shule? Unasema sina mahali pa kupikia. Kwa nini anakuambia lazima upike? Think outside of the box.
Right? Kwa angalia kitu gani kwenye food ambacho kinahitajika kwenye eneo lako. Wengine unaweza kununua vitu vishatengenezwa, kuna vibites vidogo. You can get somewhere at a cheaper price. Ukawa navyo tu. Ukiwa na njaa wanaenda kujisomea usiku, wanahitaji wale karanga, wanahitaji nini. And if they know kwamba unauza hivi vitu, watanunua kutoka kwako. So another business idea that you could implement when at university is, selling food. You might not have enough money to start a restaurant, but you could always sell bites. Joel gave an example of someone who heard him speak and decided to buy a blender and started selling juice. So you don't actually need to have a lot of money. You could just have maybe package a few ground nuts or peanuts and have them maybe in a container in your room. And when students are up late at night studying and they need something to snack on, and if they know that you have those things, they'll definitely come and buy from you. Kila WhatsApp group ulionayo ni market. Big market. Every WhatsApp group that you have is a market. Issue ni kwamba unauza nini kule kwenye group. So the most important thing is, what is it that you're selling in that group, through that group? Unaweka nini kwenye status yako? What status picture do you have? Weka zao forward to message. Wenzako kule ni biashara kubwa sana. The only thing that you do is forward messages. Find something to sell. Other people are using it as a business. Unaweza ukafanya biashara ya nguo, nimezungumzia pale kidogo mwanzo. Unaweza kufanya biashara ya nguo. You could sell clothes. Na sio lazima ufungue duka. You don't have to open a shop. Kwa taarifa yako, modo ya biashara sasa hivi duniani ni kutumia platform kama ujui. Right now, in the world, social media platforms are being revolutionized for doing business. Ndio maana unaona Elon Musk ameenda kununua Twitter. And that is why Elon Musk has bought Twitter. Twitter inauza nini? What does Twitter sell? Angalia matajiri sasa wako kina Mark Zuckerberg anaona Facebook. Look at Mark Zuckerberg. Facebook anauza nini? What does he sell? Anaona platform. Ambayo ile platform ndio inaleta wengine wanauza. Ukimwangalia Jack Ma ana mtandao mkubwa Alibaba. Hana store ya kuzalisha, hana kiwanda cha kuzalisha. He owns just a platform, Amazon. Ana own platform. So not necessarily wewe uzalishe nguo zako na duka lako, but still you sell alone. Chooni kuna watu wanauza vitu, nataka ongea nao. Mimi bwana naweza nikapata wateja wa kuuza hizo nguo. Can you sell me at a discount price? Atakwambia labda ukiuza nguo 3 nitakupa discount. Advertise, hakuna mtu atajua kama unaweza sio za kwako. Advertise, mtu akizihitaji, go to the shop, you take them, you sell. Mpaka siku utakapopata mtaji wako mwenyewe kuanzisha biashara. You understand? So Joel was just explaining and giving examples of the different people in the world who actually just owns social media platforms such as Mark Zuckerberg and Jack Ma, and another one is Elon Musk. These people are not selling commodities or goods, they just own platforms. So you could actually just go up to someone who sells goods and services and tell them, I would like to help you market your goods and I would like to help you sell them. And all you have to do is maybe open a social media platform and, work from there. The same line, unaweza ukafanya phone accessories. Mobile phones accessories. Ukauza vifaa, vitu vinavyohusiana na mambo ya simu. Ambavyo na vyenyewe sio lazima uwe na duka. Almost kila mtu ana simu. Kama simu chaji yake iliharibika, atahitaji cover. Kama cover haijasumbua, atahitaji protector. Kama protector haijasumbua, battery inasumbua. So there are a lot of things that atahitaji earphone. So you could sell mobile phone accessories. You don't actually have to have a shop. You could just do it on a platform because everybody has a mobile phone, and many things happen to mobile phones. The protector can break, or the screen can crack, or the cover of the phone might need to be changed. So you'll always have an opportunity to sell. Kwa hiyo unachotakiwa kuangalia ni kwamba tu ni kitu gani ambacho kiko kirahisi kwenye mazingira yangu, na watu wakishajua kwamba unauza vitu, they will come to you. So you just need to look around you and see what is needed around you and use it as an opportunity, to start a business.
Kingine, kwa nini usiregister line ya simu ya kutuma na kupokea hela? Another thing you could do is to register, a line, a mobile phone, SIM card for businesses. To receive, to send and receive money. Ukafanya mobile money business. Nini kinakuzuia? Watu wangapi kila siku kutoka chuoni kwako wanatuma hela nyumbani au wanataka kupokea hela? Na uhitaji mtaji mkubwa. Kwa nini usiregister? Watu wanajua kabisa chuoni kwako, darasani kwako, kwamba wewe ni mtu ambaye akitaka kutuma hela anakuja kwako, au akitaka kupokea hela anakuja kwako. Register that line. It's not that expensive. Ni line tuna register, unakuwa nayo. Lakini ile commission ambayo unaweza ukaitengeneza, unaweza ukakuta hela yako yote ya kukaa semester nzima inatokana na hiyo biashara. Na hiyo boom yako hata utaigusa. So if you have a SIM card registered to receive and to send money, you could actually do that at university. If all the students know that you are the go-to person for sending and receiving cash, the commission that you make through that business could actually be equal to your total room amount that you receive, during a certain period of time. And your room might not even be touched. You might not even use the money that you receive, your allowance as a student. I'd like to welcome questions. We have 15 minutes. Kwanza Teddy. Yes. Yes. Swali langu kwamba nafahamu. Naomba sorry Teddy. Naomba twende street swali. Sawa jamani? Hatuna muda wa kutosha. Kwa hiyo punguza maelezo straight to the question. Okay. Biashara ambazo tutazifanya au kila mtu huwa anawish kuzifanya, kuna wengine pia wanazifanya. Na soko lake pia ni lile au wahitaji wake. Je, unadhani ni vitu gani mtu anaweza akavifanya ili kujitofautisha na anayefanya biashara the same? Okay, asante. Pili. Asante. Naitwa Pascal Dismas, nasoma Mzumbe. Bachelor of Health System Management. Swali langu ni moja. Tumeona umezungumza kuhusu habari ya royalty, income na residual income. Baada ya kuzipitia hizi hapa kidogo na ulivyoeleza ni kama vile kidogo zinafanana au sijaelewa vizuri, ndio kidogo weka vizuri kidogo hapo, kwa sababu nimeona kwenye royalty income tunazungumzia ubunifu na unapata income yako kutoka kwenye ubunifu, lakini kwenye residual nako ni ubunifu huo. Lakini kipengele B umezungumzia kwenye brain kwamba tunazungumzia habari za kila binadamu ni genius, kwamba upande wa left kuna 2 genes na huku tunapata genius 7. Sasa nilikuwa najaribu kuuliza, tunaweza tukazi acquire angalau hizi 7 genius trait, angalau tukazi acquire ili kuweza kumfanya huyu mwanafunzi au kijana tukapata ile potential yake kwa kiwango cha juu zaidi. Asante. Watatu. Naitwa Achilleus Emmanuel, ni mwanafunzi wa St. Francis, Doctor of Medicine mwaka 3. My concern is kuna swala la muda, kwa maana ya kulingana na labda kozi unazosoma na ratiba za darasani au to minutes. Lakini swala la pili, kuna baadhi ya watu ikiwemo mimi tuna changamoto ya matumizi ya pesa, kwamba umetembea na 10,000 mfukoni, leo umepishana na mtu anauza matunda, kuwa na plan unanunua. Umepishana na mwingine anauza labda cheni au saa unaipenda, then how do you manage this? These are my two concerns. Okay, asante. Naomba nirespond kwanza kwa tunaangalia mbele. Teddy anazungumzia uwezaji wa kutofautisha kama mtu anafanya biashara sawa sawa na wewe. Cha kwanza ni kwamba ni ngumu kupata biashara ambayo hakuna mtu anayefanya. Always do a business that someone else is doing. Okay? Isipokuwa tuko business chache sana. So, kuna mambo matano yanatumika kujitofautisha kwenye biashara. Unaweza ukachagua utumie lipi katika hayo.
Teddy was asking about differentiating your business, if you're doing a business that's already being done. And Joel was just emphasizing that it's very difficult to start a business that has not already been started. And there are 5 ways in which you can differentiate your business. Actually 6, sorry. 6 ways. Kwa nitataja haraka, sitakuwa na muda kwa mfano. Kuna vitabu nitapendekeza na video nitapendekeza mkaziangalie kwa sababu hatuwezi kumaliza kila kitu. So he's just going to mention very Cha kwanza unaweza ukashindana na biashara washindani wako kutumia quality of the product. So you could differentiate your business through the quality of the products that you're supplying. Ukisikia mtu anasema bidhaa zetu ni bora, maana yake huyu anashindana na kutumia nini? Quality. Au zinadumu zaidi. Right. So when you hear someone saying we have better products, we have the best products, or our products are more durable, this person is actually differentiating their business through the quality of their products. Namba 2, unaweza ukashindana na washindani wako kupitia price. You could differentiate your products, your business through the pricing of your products. Sisi mtu anasema bidhaa zetu, huduma zetu ni za bei rahisi, maana yake huyu anashindana na washindani wako kupitia bei. So if you hear hazungumzi quality, anazungumza bei. If you hear of someone saying, "Oh, our commodities or our goods are at an affordable price, or at a better price," this person is actually differentiating their business through pricing. It has nothing to do with the quality. Namba 3, unashindana na washindani wako kupitia delivery speed. Delivery speed, uharaka wa kutoa huduma. Another way of differentiating your business is through the delivery speed. Ndio nakwambia ndani ya masaa 24, ndani ya siku moja, ndani ya hivi utakuwa umepata huduma zetu. Maana yake anashindana na washindani kupitia speed. Anaweza sizungumze quality, anaweza sizungumze price, akapeg kwenye speed. So if you hear of someone telling you, you will receive your product or your good within 24 hours, or within 3 days, or within a week, this person has decided to differentiate their business through the delivery time. It has nothing to do with the quality or the pricing of the product. Namba 4, unaweza ukashindana na washindani wako kupitia customer relationship, au wanaita customer care. So another way is by differentiating your business through customer service or customer care that you provide. Kwa hiyo unapata wateja wengi zaidi kwa sababu watu wanafurahia namna unavyohudumia. So you end up getting more customers because people are very happy with the type of customer care that you provide. Na kuna watu wengi sana ambao wanatoka mahali nenda mbali kwa ajili ya kufuata customer care. And there are many people who actually don't buy products around where they stay or reside and go very far to look for those products just because they are impressed with the type of customer care that they receive. Namba 5 ni accessibility, upatikanaji wa kirahisi wa huduma au bidhaa yako. Accessibility. The accessibility, in other words, how easy it is to access your goods and services. Mtu akihitaji bidhaa anaweza kupata kwa urahisi. If someone needs your good or the service you're providing, they can access it very easily. Hiyo pia ni kitu unachoweza kutumia kama factor kushindana na washindani wako. So that can also be used as. Na ya mwisho ni packaging. And the last one is packaging. Namna unavyopack bidhaa au huduma yako. So it's the way in which you pack or present your goods or services. Na mtu mmoja alikuwa anafanya analysis ya maji, akagundua kuna maji yanaitwa hill water. Kuna mtu ameshakuona? Yes. Strength yake iko kwenye quality ya maji, iko kwenye packaging ya chupa yake. Ni nzuri, ni easy kuibeba, inaonekana inakaa kama sasa kidogo. Tofauti na zile chupa zingine ambazo siwezi kuzitaja, ambazo ukishika hivi ni ngumu, unaona kama vile umeshika jiwe. Kwa hiyo yenyewe aliangalia afanye nini, akafanya packaging ambayo ni simple. Kwa hiyo ukimwangalia hiyo wote hawezi kutangaza maji yangu ni bora, maji yangu ni bei rahisi. No, yeye anacheza tuna packaging. Packaging inaikuza. Are you getting the point? So the example that Joel just gave is about the Hill Water, the Hill company that sells water. This person decided to take advantage of the water industry to differentiate their business through packaging. Because if you see a Hill water bottle, it's actually
very, it's actually very slender, very nice looking, and it looks very modern. So that's the advantage that they used. Pasco anasema anataka tofauti ya residual na royalty kama hajaelewa. Tofauti ni ndogo sana, it's very slight, ndio maana imekusumbua kidogo, lakini residual ningeweza kusema ni loyalty income ulio build system yako ya kuipata. Wakati royalty umeiacha tu huko duniani, watu wengine watumie system ya kusaidia kupata, ila residual umebuild your own system to get it. Okay? So Joel was explaining the difference between residual and royalty income, and he said that residual is a type of income that you receive through the systems that you have built in order to receive it. Sorry, if I can add on to what Joel has said, he gave an example of the platforms, the teaching platforms that he has online. Those are systems that he has created, and that is how he's receiving knowledge. I mean, he's being paid through that. And royalties are just something that you have done that over time gives you money. For example, can I give an example, Joel? Yes, please. In the music industry, I don't know if it's happening here, but abroad, when someone, for example, does an advert for Pepsi, depending on how long that advert is going to be playing on the radio or on TV, they are always being paid royalties. If it's going to be there for 6 months, every single month they are receiving income in their account as royalties. There's no system built there. They're just receiving money for an advert that they did. Thank you so much. Yeah, so hiyo ndio difference. Na unazungumzia kuhusu genius, okay? Kwanza na kitabu nafikiri kitabu pale nje kinaitwa Core Genius. Namna ya kutambua uwezo wa kipekee ulio nao. I really suggest you get time to read it. Kitakupunguzia muda mwingi sana wa kufanya vitu ambavyo hata kuhusu duniani. Utagundua kishakuwa mzee afu muda tena hauna. So, coming back to question. Ni ngumu kuanza kumfundisha mtu genius kwa sababu genius you are born with it. Okay? It's very difficult to start teaching someone to be a genius because genius is something that is inherent. It's something you're born with. Kwa hiyo proposal yangu ni kwamba discover what is yours and be strong on it. Okay? Kwa kama itakuhitaji kutafuta kitu nje ya mfumo wa shule, kitafute, lakini uwe the best kwenye eneo lako la genius. Okay? So Joel is suggesting that discover what you're good at and work hard at it. So if you will need to gain more knowledge or to put in more time to discover what you're good at, do that and use it to the best of your ability. Kwa sababu ni ngumu kuwa the best kwenye kitu ambacho haujazaliwa kukifanya. Unaweza kufanya, lakini it is very hard to outshine others. Okay? Mfano mrahisi tu. Mwanadamu anaweza kuogelea, si ndio? Unaweza kama kwenye maji kuogelea. Samaki amezaliwa kuishi kwa kuogelea. Hivi mwanadamu anaweza akashindana na samaki kwa kiwango gani kuogelea? Are you getting the point? Kwa sio kwamba utaweza kuogelea. Unaweza kuogelea mpaka tukakuita samaki. Sio jamaa kama samaki bwana. Lakini tukikuweka na samaki mwenyewe, tutajua samaki ni nani na mwanadamu. So unapojaribu kufanya kitu ambacho is not your core genius, utaweza kufanya lakini you cannot shine above the average. Okay? Joel was explaining that you should always use what is inherent in you, what you have in you, the talent or the genius that you already have inside of you. Because if you choose to do something outside of your genius, you might do it and you might be born with that. Moja liko nje kidogo ya mada yako, lakini nitasema kwa ufupi. Anazungumza issue ya time management, namna ya kumanage muda, kwa sababu we don't manage time. How do I say ambayo sina muda wa kufundisha, lakini learn about bei ya kawaida sana. Wanatoaga ofa na kutoa $10 kama nimenunua $10 jinsi ya kuchagua biashara hiyo sahihi na kupata wazo biashara. Baadhi ya mambo nimefundisha yako muhimu, lakini siweza kuyafundisha yote. So whatever I'm doing today is successful in terms of business as or run. Maana kwa sababu ya failure ambayo nilipata. Kwa failure, you don't waste your failure. Failure is a school fee in the school of success. Right? So go and do it. Nenda kwenye YouTube channel, wala ambao mnaweza mka access YouTube channel. Na YouTube channel inaitwa Joel na Nnauka.
Joel na Nnauka. Nenda itafute YouTube channel. Ina video zaidi ya budget. Jasiriamali, uwekezaji, ifanye na mwanzo biashara. Zote, mada zote nimezungumza ambazo hatuwezi kuzungumza kwa mtu yote. Kwa nenda kasoma. Na every week kiwango chako social media platforms zingine. Ukienda kwenye Instagram utapata learn. Let me tell you as I'm finalizing this. Research inaonyesha kwamba ili uitwe expert kwenye eneo lako, ili uitwe expert kwenye eneo lako, unatakiwa utumie between 30 minutes to 90 minutes every day kwenye kitu ulichoamua kujijenga for consecutive 5 years. Kwa Gladwell Malcolm Gladwell ameandika kitabu kizuri sana kinaitwa The Outliers. Alikuwa anaangalia kwa nini watu, kanuni ya masaa 10,000. So ili uwe expert beyond average, at least 30 to zaidi ya chakwa darasani. Madezi tena skills anajibia mitihani kwa point ni kweli umefaulu, lakini at the end of the day inakuwa ni 4.2, performance ni 2.8. Ni vitu vitu tofauti. So learn knowledge. Half life of knowledge inaonyesha after every 2.5 years or 3 years, chochote unachokijua sasa hivi kinakuwa kiko either obsolete kabisa, irrelevant, au kitakuwa kina nguvu ndogo sana ya kukusaidia kufanikiwa. Invest in knowledge. Knowledge ndio kitu pekee kitakufanya wewe usibaguliwe kwenye maisha. Hata kama upendi watu wafupi, daktari anaweza kama mfupi na akakuchoma sindano au akakugonga ukakaa pale akakutibu. Hata upendi watu weusi sana, lakini ukamkuta mweusi sana, yeye ndio mtu ambaye anaweza kukusaidia at your point. Una namna. So mimi mtu yote akiniambia mimi nabaguliwa kwa sababu ya kabila langu, nabaguliwa si kwa sababu mimi mnene, mimi mwembamba. Mbona mapelo tu wanatuendesha kwenye ndege, hatujui dini zao, hatujui wanene au mwembamba, wanaturusha tu kwa kati. Hakuna mtu anaenda kutuambia wewe pale kabila gani? Mimi sirushwagi na watu wa haya mimi. Hamna. Ukiniambia mimi si nabaguliwa, uongo. Mimi si mwanamke, hakuna. Kama ni mwanamke una solution. Ndio maana Biblia inasema kwa Kristo hakuna mwanamke wala mwanaume, hakuna Myunani wala Myahudi. Kwake wote ni sawa. Kwa nini? If you have something, mimi nikiwa na njaa siwezi nikaanza kuuliza kabila lako. Eti na njaa, mimi silagi chakula cha wanawake mimi. Wewe una njaa wewe. Ukiwa na njaa hutajali. Mimi silagi chakula cha kabila lako. No. Ukiona na babu ndio mwambie wa Tanzania eti sisi wa Tanzania tupendi tunapendi. It's not true. If you have solution, you have it. If you're knowledgeable, you are knowledgeable. Hakuna mtu ataanza kuwatauliza huko baadaye kwani wewe ni mtu wa wapi? Kwani wewe ni mtu wa kabila gani? No one will ask. So be knowledgeable, be the best in what you do. Achana na iko average. Na nisikia vijana wa vyuo. Achana na mambo kwa average. University manake universal. Tukikutoa hapa leo Tanzania tukakupeleka US, unatakiwa survive. Tukikuchukua hapa tukakupeleka Australia, you have got universal knowledge. Lakini Tanzania mtu kimchukua shida. Yaani ukimpeleka kwanza anakuwa mnyonge, anaogopa anaona kama anataka kukamatwa. Kuna wengine hata benki hawezi kuingia. Yaani akiingia benki. Amen. Kuna kitu umepata kukusaidia? Atakayesimama mahali kwa kizazi chetu. Kikubwa ni wewe kujua Mungu amekuitia eneo gani, amekuitia wapi. Watu wote ambao Mungu aliwainua ukimwacha Ibrahim, wengine wote walikuwa ni vijana tu. Yeremia anasamini mtoto ama child. Daudi, a very small boy, mpaka anasaulika nyumbani kwake. Yoshua, Biblia inasema alikuwepo kijana mdogo Yoshua alikuwa anawisha Musa. Kwa hiyo Mungu anatumia watu wa kawaida sana. Maisha yako yamegawanyika kwenye season 3. Kuna season ya asubuhi, kuna season ya mchana, kuna season ya usiku. Ndio Biblia inasema Maombolezo 3:28 anasema ni heri kijana abebe mzigo wake akiwa bado kijana. Kuna mizigo usipoweza kuibeba sasa hivi, utaweza kuibeba ukiwa mzee. Kuna nidhamu ukishindwa kuzitengeneza sasa hivi, utaweza kuwa mzee.
Kuna vita, listen to this. Kuna vita ukishindwa kuvishinda sasa hivi, you will never overcome them in life. Kuna addiction ukiacha zikutesa sasa hivi, zitakutesa mpaka unakufa. You need to win the battle wakati ukiwa bado kijana. Pandisha mtu. Ndio Biblia inasema. Yesu anasema, fanya ni bora nifanye kazi ikiwa bado mchana, kwa sababu giza linakuja wakati ambapo sitaweza kufanya kitu. Kwa wakati wa asubuhi ndio wakati wako kujenga discipline, ndio wakati wako kujenga skills, ndio wakati wako kujua direction ya maisha yako, ndio wakati wako kujua unataka nini kwenye maisha. Alafu nafika kipindi cha mchana ni wakati wa kukimbizana na maono yako. Una muda mfupi sana wa kukimbizana na maono yako kuliko unavyofikiria. It's a very short time. Huu ndio wakati unapambana kujenga mifumo, kujenga business, kujenga brand yako. Baadaye unafika wakati wa usiku, wakati wa uzee. Kazi yako inakuwa kumenta watu, kutoa ushauri kwa watu. Lakini unashangaa mtu amepoteza muda wake. Kijana mdogo kabisa unakutana naye anaanza kukwambia, unajua tusichezee maisha. Yaani tayari ameshapoteza, ajue afanye nini tena. Anaongea kama mzee, mazungumzo yake. Tumia muda wako vizuri, mimi nakushauri. Wewe unanishauri nani wakati wewe tunafanana umri? You can become great. Kila mtu. Kuna vinyozi, nilisikia siku moja kinyozi amekodishiwa ndege na mchezaji anaitwa Neymar. Amemtoa Ufaransa kwa ndege ya kukodi, anaenda kumnyoa Urusi kwenye kombe la dunia. Kinyozi. Kwa hiyo sio kanaambia mimi, no, unaweza ukawa na yaani kitu chochote unachoweza. Nilikuwa nimeenda Zambia kutengeneza gari. Huyu jamaa hajamaliza hata darasa la 7. Lakini ni fundi. When you invest in what you have, there is no one can despise you. No one can despise you. So invest. Amua kwamba wewe kwenye maisha yako hautakuwa mtu mdogo. Amua hivyo. You are not born to be small. You are born to become giant. Umeumbwa ili uwe mkubwa. Ndio watu wakati tunawaambia see you at the top. Sitanii. I want to meet you at the top. Kwa nini? Huku chini tutagongana sana. Kila siku kuna ajali za gari. Wewe lini umesikia ajali za ndege? Lini umesikia ajali za ndege? Raise your standard. The space is too much for every one of us. For every one of us. Ndio unajua nafasi ndogo. Hakuna nafasi ndogo sababu uko chini. Ukiwa chini ndio kuna foleni, kule juu hata kama Rais Samia anakuwa na ndege yake na mimi niko na ndege yangu. Hakuna foleni, hakuna traffic, hakuna ving'ola kule. Kila mtu anapita kwa wakati wake. Ila ukibaki huko chini utakumbania nafasi. Raise your standard. Mwambie jirani yako raise your standard. Mwambie tena raise your standard. Mwambie you are a giant. See you at the top. Nataka kumwambia Mungu kitu kwa sababu najua kuna kitu kipo ndani yako. Kataa kufa maskini, kataa kufa mnyonge, kataa kufa mtu wa kawaida. Kama familia yako ni ndogo, waambie kama jina langu. Mimi niliwaambia wazazi wangu, niliwaambia hivi, leo ukitajwa na Nnauka ujulikana, lakini kuna siku itafika akitajwa na Nnauka atajulikana huyu mmoja tu. Hata kama tuko 100 atajulikana. Kwa hiyo amua kwamba wewe ndio utabeba utambulisho wa familia yako. Siku likitajwa jina, unajua leo unaweza kufika baresa yuko mmoja, hayuko yako. Anakupa vitu vitakavyobadilisha thamani ya jina lako. Ndio maana Biblia inasema hivi, ni heri jina jema kuliko. Na Yakobo akamwambia utaitwa Yakobo tena utaitwa Israeli. Ndio maana Yesu alipokuja wa Filipi 2:5 anasema alimkirimia jina lipitalo majina yote. Jina lako wewe lina maana sana kwa familia yako. Ndio maana kimungu haturuhusiwi kutoa majina ovyo ovyo. Ndio maana Yesu alipokuwa anazaliwa Mungu akasema ataitwa majina na mimi utafute namna ya kuyazungumzisha au ya kuyabadilisha kwa namna fulani. Kwa sababu jina lako maana yake njaa. Sasa unafikiri utapona? Tamu kweli. Hebu nyosha mkono wako mbele juu namna hii. Nataka kumwambia Mungu kitu. Sitaki umuombe Mungu. Wamenidharau na mimi, wameniona sifai, wameona sina future. Kuna wengine wakiniona namna hiyo wanasema kama vile huyu naye anapoteza muda tu. Kuna watu wameteseka wanasema na mimi nitateseka. Na kataa, jitamkie kwa sababu neno la Mungu linasema kadiri unavyokiri, kama vile walivyokuwa wale na imani wakasema, na sisi pia tuna roho ile ile ya imani na
na sisi pia tunatamka. Anasema anayatimiza maneno ya kinywa chetu, matunda tunayotamka kwenye maneno yetu. Kwa kuna mtu atakutamkia, wewe jitamkie, na mimi nitajitamkia maneno yangu. Sema kile unataka Mungu akifanye, kwa sababu Biblia inasema Mungu aliumba dunia kwa maneno, akasema iwe nuru na ikawa. Na wewe pia kumbe unaweza ukasema kuhusiana na kesho yako. Unaweza ukasema kesho nitakuwa mtu mkuu, sitakufa maskini. Nataka nisikie mtu anapaza sauti yake hapa, anatamka, hakuna kitu kitakuzuia, hakuna mtu atakuzuia. Wale ambao wanasubiri kuona anguko lako watashangaa jinsi unavyoinuka. Wale waliotamka maneno mabaya kuhusu maisha yako watashangaa jinsi ambavyo unaenda tofauti na ulivyotamka katika jina la Yesu. Kuna watu waliomdharau Daudi wakamsahau kwenye vikao vya familia, walipoitwa wengine yake onekana hafai, lakini Bwana mabwana, Mungu wa miungu, Mungu wa majeshi, ukamwita kutoka porini alipokuwa anapiga kinubi, akatajwa ikulu. Nami natamka katika jina la Yesu, jina langu likatajwa mahali pa juu, jina langu likatajwa kwenye ofisi kubwa, jina langu likatajwa mahali ambapo sijawahi kufika. Wale waliosema mwisho wako umefika watashangaa, kwa maana wataona ninavyoinuliwa, wataona ninavyoinuliwa, wataona ninavyoinuliwa. Wale wanaosubiri anguko langu hawataliona. Ama ni maisha yangu anatamani kuniangamiza, hataona angamizo langu, hataona angamizo langu. Neno lako linasema tunatoka utukufu wa utukufu. Nami natamka katika jina la Yesu, maisha yangu kuanzia leo ninakataa, ninafuta maneno yaliyotamkwa kinyume na hatima yangu, kinyume na maisha yangu. Kila aliyesema sitafanikiwa, ninafuta kwa damu ya Yesu. Kila aliyesema sitastawi, ninafuta kwa damu ya Yesu. Kila aliyesema sitaendelea mbele, ninafuta kwa damu ya Yesu. Ninafuta maneno yao, ninafuta manuizo yao, ninafuta matamko yao katika jina la Yesu. Endelea kujitabiria, endelea kujitamkia, endelea kujinenea. Ni wakati wako. Rabakasa tarama, rabosha telemoko, ribosa tarama, rikosha telekota, rabakosa telemokata. Katika jina la Yesu, unakataa kufa kabla ya wakati wangu. Ninakataa kuondoka duniani kabla ya wakati wangu. Ninakataa kuondoka kabla sijatimiza kusudi. Katika jina la Yesu, endelea kuomba mtu wa Mungu, endelea kuomba, endelea kuomba. Wengine wamesema, wewe unasema nini? Wengine wametamka, wewe unatamka nini? Mwambie Yesu, mwambie Bwana, utanitetea, utanipigania, utanisaidia. Endelea kuomba, endelea kuomba. Endelea kutamka, endelea kutamka. Hatima inajengwa kwa maneno, hatima inajengwa kwa maneno. Biblia inasema, akasema na iwe nuru na ikawa, akasema jua litoke na likawa. Nasi tumeumbwa kwa mfano wake, tunaweza kusema na ikawa. Sitahangaika kama ilivyohangaika familia yangu, sitateseka kama ilivyoteseka familia yangu, sitakuwa maskini kama ilivyokuwa maskini familia yangu. Ninakataa udogo, ninakataa udhaifu, ninakataa kukosa mwelekeo. Natamka msali wote ambao umechorwa ili siweze kuvuka, ili siweze kuendelea. Ninatamka kwa nguvu za Roho Mtakatifu, ninavuka, ninaendelea, ninastawi. Nalitangaza jina langu katika anga, nalitangaza jina langu katika ardhi, nalitangaza jina langu katika maji. Kila mahali jina langu litakapotajwa, litatajwa kwa wema, litatajwa kwa mafanikio, litatajwa kwa ustawi, litatajwa kwa kuendelea, litatajwa kwa kuinuliwa. Asante Yesu, kwa sababu unanisaidia. Nilipoanza kukata tamaa, nimejua kwamba sitakiwi kukata tamaa. Moyo wangu ulikuwa umekata tamaa, moyo wangu ulikuwa umeinama, nikajua kwamba siendi mahali. Kumbe kuna mahali unanipeleka, kumbe kuna mahali umenichagulia. Kabla sijazaliwa ulinitenga katika tumbo la mama yangu. Inawezekana wazazi wangu hawakunipanga, inawezekana hawajui mimi ni nani. Kumbe niko kusudi ambalo umeniandaa. Nitaishi kusudi hilo, nitaishi katika kusudi hilo, nitafanikiwa kwenye kusudi hilo, nitaendelea kwenye kusudi hilo, nitastawi kwenye kusudi hilo, sitarudi nyuma. Tengeneza hatima yako, tengeneza hatima yako rohoni, tengeneza hatima yako rohoni. Neno la Mungu linasema yale yaliyokuwako yalifanyika kwa yale yasiyoonekana. Kumbe
Yesu. Asante kwa kubadilisha hatima zetu. Asante kwa kututembelea Bwana. Asante kwa kubadilisha maisha yetu. Kuna watu wanakupa jina jipya. Waliitwa waliofeli, sasa si tena waliofeli. Kuna watu wanaopa jina jipya. Waliitwa wasio na maana, kumbe wana maana. Kuna watu wanakipa majina mapya. Walisema hatuna nini, tunaona tunainuliwa. Unakipa majina mapya ya kama tulikuwa hatuwezi, sasa tunaweza. Hatujui utafanyaje, hatujui utatendaje. Tunachojua ni jambo moja, ya kwamba Bwana utatusaidia, ya kwamba Mungu wewe nimeteleza, wewe ni mwanzilishi na mkamilishaji wa maono tulionayo. Asante kwa sababu hatima hizi, hakuna hatima itakayopotea, hakuna hatima itakayopotea. Yesu alisema kila ambaye Baba amekupatia hakuna ambaye utampoteza. Nami naomba Bwana, kila ambaye yuko mahali hapa Bwana, kwa sababu amekuja madhabahuni pako, hakuna hatima yoyote itapotea hapa. Hakuna mtu yote atakufa kabla ya wakati wake hapa. Hakuna mtu ambaye atakuwa maskini hapa. Hakuna mtu ambaye atashindwa hapa. Hakuna mtu ambaye atafeli hapa. Utatusaidia Bwana. Asante Yesu. Mwisho wa wako kumshukuru Mungu kwa Mungu. Bwana amefanya kitu kipya katika maisha yetu. Na Mungu anasema tazama, anafanya jambo jipya, njia utaliona linachipua, ya kale yamepita. Mungu tunakushukuru kwa ajili ya msaada wako. Asante kwa sababu ya neema yako. Asante kwa sababu ya nguvu yako. Kuna jambo jipya umeanza kulifanya. Unabadilisha mioyo yetu, unabadilisha akili zetu, unabadilisha fahamu zetu. Kuna watu baada ya leo wataanza kuona vitu ambavyo walikuwa hawajawahi kuviona kabla, kwa sababu wako nimesema mambo ambayo macho hajawahi kuyaona, masikio hajawahi kusikia, hajawahi kuingia katika moyo wa mwanadamu. Hao ndio mambo umetuandalia. Hatima zilizoko mahali hapa ukazifanye Bwana. Yote ambayo ataenda kuchukua hatua, neno lako na nguvu zako zikaambatane naye. Usituache peke yetu Bwana, kwa sababu bila wewe sisi hatuwezi neno lolote. Ninaomba Roho Mtakatifu, yote ambayo anahitaji msaada zaidi, endelea kumsaidia katika maisha yake. Mwisho wa siku utukufu ukakurudie, heshima ikakurudie, ukafanya jambo ambalo tutajua ulifanya kwa sababu tulikuja mahali hapa. Asante Jehova, tunakurudishia sifa, utukufu na heshima kwa matendo yako makuu, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ongeza makofi, ongeza makofi, ongeza makofi. Ongeza makofi, ongeza makofi kwa Yesu. Ongeza makofi, ongeza makofi kwa Yesu. Mungu ni mzuri, Mungu ni mzuri. Asante, asante, asante. Haya makofi ni ishara ya kupokea. Ni ishara ya kupokea. Mwangalie jirani yako, mwambie umepokea vikubwa leo. Mwambie wewe ni mtu mkubwa sana. Wewe ni kiongozi mkubwa sana. Hebu piga makofi. Asante, asante. Asante. Nimekaa pale nikipiga makofi ya kibunge, nikakumbuka hatuna meza hapa mbele yetu. Sasa tuweke kishindo cha miguu. Piga kwa mguu wako mmoja tu wa kulia. Piga makofi ya mguu. Piga makofi ya mguu mpaka yasikike. Timwanga isikie na piga makofi. Asante, asante, asante. Timwanga imeitika. Najua kwamba tumemkubali na tunasema Mungu aendelee kumtunza na kumtumia. Watu vidole. Sasa naomba niwafahamu, unapasha. Piga makofi matatu, mawili, moja, halafu unapiga nusu. Kwenye nusu akipiga muangalie hiyo kidole kilisiko. Pasha. Kwenye nusu, ukishapiga nusu unasema abarikiwe sana na Bwana. Pasha. Choma! Mwangalie jirani yako. Asante, mkamata mbele kidole. Tunarudia kwa mara ya mwisho.
pasha, twende. Amen. Abarikiwe na Bwana, mwambie abarikiwe na Bwana. Abarikiwe sana na Bwana. Ningetamani kukaribisha mratibu. Mratibu, karibu tu kwa neno fupi na chakula. Of course, natamani kusema kidogo tu kwa. Tumsifu Yesu Kristo. Kama umebarikiwa naona mkono juu. Kuna watu tunabembeleza kuja. Yaani kuna watu ulipiga simu bembeleza, beba, wengine pigia wazazi. Najua nikwambia unyoshe mkono utaona aibu hapa. Na mimi next time tutakuwa tumejaza ukumbi. Nichukue fursa hii kushukuru walimu na Nnauka. Niseme asante kwanza kwa kuja na asante kwa kukubali mwaliko wetu. Nafahamu na majukumu mengi lakini umekubali kuja kuzungumza na vijana. Na Easter mwakani vipi, tumbakishe nyumbani tumlete? Umeshasikia mimi. Basi nikushukuru na niseme asante sana na tunatakia kila laheri na kila baraka na tutakutana juu kabisa kule. Wakati naomba nimepata jina jipya naitwa Duma. Nimegundua na kidogo. Duma ni mnyama anayekimbia kuliko wanyama wote duniani. Kwa sababu nyinyi mtaanzia kidogo kwa spidi, sisi tushapita, inabidi kwenda kwa spidi kuliko spidi yenu. Ili wote mwisho wa siku tufike kule ambako tumekusudia kufika. Kwa hiyo mimi nangu sasa hivi nini? Epimac Duma. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Makofi kwa mratibu. Amefanya jitihada kubwa sana kumpata ndugu yetu Joy. Amefanya jitihada kubwa sana. Tuna haki ya kumpigia makofi. Hebu ongeza makofi tena kwa ajili yake. Mungu akutunze sana kutukutanisha na chombo cha Bwana. Wakati anafundisha hapa nilijua amejikita sana kwenye mambo tu ya haya entrepreneurship, kwenye profession. Ila alipomaliza muda niliyompa akajipambanua kwa eneo gani hilo? Eneo gani hilo? Sasa wewe unafikiria haya mambo ni kiroho tu, hayako kiroho tu. Wenzako wako kiroho, halafu na kwenye sawa. Hata Biblia inasema kwamba imbeni kwa roho, halafu mimi na kwa nini? Ni mambo mawili tofauti. Mwangalie jirani yako. Mwambie usikae kwenye maombi tu. Jipambanue kwenye maarifa. Basi tunamshukuru Mungu sana kwa kipindi ambacho kimekamilika. Mungu ni mwema, Mungu ni mzuri. Tumeshatoa hiyo sensitivity, zimeshatolewa. Na mimi nitumie nafasi kutoa utaratibu unaofuata. Tutakwenda kwa haraka. Naamini watu waliofundishwa hapa wanajua habari. Huwezi kumanage time, unaweza kumanage your personal management. Sawa. Self, yani unajimanage wewe. Sasa tutakwenda kuona kuanzia kwenye chakula sasa hizi. Sawa. Tutaona tu pale kwamba nani ameelewa, nani amesikia. Sawa Basi naomba tusimame. Watu wa Dar es Salaam, naomba mtoke haraka mtangulie kule jikoni. Dar es Salaam. People from Dar es Salaam, kindly leave as quickly as you can and go to the kitchen. Kwanza kula na kwenda kusave hao watu wengine wale. People from Dar es Salaam, kindly go to the kitchens as well as serving. Hamna kitu kitapotea hapa, sio na wasiwasi sana. Nguvu za Mungu ziko kubwa sana, zinatunza hivi vitu, vinakuja na vinapatikana. Hakuna kitakachopotea hapa. Dar es Salaam bana, elekea jikoni. Wakati wanakwenda wanasikia kusali kwa ajili ya chakula. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru. Asante kwa kipindi ambacho kimekamilika. Mungu, majira haya na wakati tunaelekea kupata chakula. Tunaomba ukiponye hicho chakula, ukitakase, ukibariki. Tunapokwenda kukitumia, Mfalme amani kitufae katika miili yetu, ili tupate nguvu za kukutumikia wewe vema. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Sasa tunaelekea kula. Saa 9 kasorobo. Wote tuwe hapa. Saa 9 kasorobo. Wote tuwe tumefika hapa. Saa 9 kasoro dakika 15. Thank you, na naamini mtazingatia hilo. Nikupe hii.
Hela nakupa. Hela nakupa hiyo. Bado tunaongea